the 9th year running, the Red Bull Crashed Ice takes place amongst the historical buildings of Quebec City in Canada. In front of 100,000 people, 64 skaters hurtle down an icy, obstacle-filled track toward the finish line 500 meters away. While still in its infancy, ice cross downhill is quickly gaining ground. It owes its rise to better athletes, equipment, and infrastructures of totally epic proportions. In midwinter, a team of 120 workers are hard at it for over a month, and more than 276,000 liters of water are used to build the gigantic track. Follow these ice experts behind the scenes as they brave freezing temperatures on extreme science. Five weeks before the start of the competition, work begins in Old Quebec to set up the towering scaffoldings that make up the track structure. While supervised by Red Bull, construction of the track is the job of local company Shakedown, which has produced the crashed ice every year since 2006. The producers have developed a one-of-a-kind expertise over their many years in operation, and once again this year, Red Bull has assigned them the job of producing the grand finale of its four-stage World Championship. La course de Québec culmine la saison. Et c'est historiquement la plus grosse course, celle qui est la plus attendue, autant par son cachet, la force et la beauté des images, que par les innovations au niveau du parcours. À Québec, on se fait un point d'honneur de mettre le paquet. Ville de hockey, ville avec du relief, ville avec de l'architecture. Le Red Bull Crash Test a semblé être l'événement le plus naturel pour Québec. On l'intègre vraiment dans la ville, dans le patrimoine, dans la topographie de Québec. Not only does the Quebec City track incorporate many of the city's signature monuments, it's also the longest of them all. Building such a structure in the heart of the tourist area carries its share of inconveniences. But Shakedown does its best to minimize the impact on the many local residents and businesses. C'est une production qui est assez encombrante. C'est beaucoup d'infrastructures. C'est un demi-kilomètre qui serpente dans un lieu historique. De travailler, d'œuvrer avec la machinerie, avec différents fournisseurs, de coordonner les horaires de travail, le bruit, le matériel déposé dans la rue, la circulation. Ces problèmes-là nous ont amenés à développer des techniques de pré-production puis de production à être plus efficaces. Ce qui fait que, autant que faire se peut, on préfabrique certains éléments du parcours en atelier qu'on vient déposer sur place. Along with reducing the time and space required for on-site work, pre-assembly helps anticipate problems and makes the job easier for Guillaume Tremblay, the man in charge of the structure. On va essayer d'en faire le plus possible à l'avance. Quitte à des fois, on va même monter une structure en entrepôt, regarder ce que ça donne comme rayon, regarder ce que la pente donne, si c'est trop abrupt, c'est pas assez abrupt, pour que quand on arrive sur le terrain, pour pas qu'on se rende compte que ça marchera pas ou qu'on ait là, des délais. Là. The key to the success of such an enterprise, preparation is even more important this year, since the Quebec track is moving uphill. After 7 successful editions, with a track wound through the streets between the Château Frontenac and the St. Lawrence River, the event is going back to its roots. L'aventure Crash Test a débuté en 2006 à Québec, exactement ici, en partant de la fortification et en terminant à Place Diouville. En 2014, on a décidé de revenir où l'aventure avait débuté, mais avec le sport qui avait évolué 9 ans plus tard. Les coureurs sont meilleurs, l'expérience de l'équipe de production est vraiment différente, et sur le même terrain, ça va être un événement totalement différent de la première fois. While Crashed Ice was first held in 2001 in Stockholm, Sweden, it really took off on the ramparts of Quebec City's Upper Town. Christian Papillon, the only Canadian member of the event's international production team and an ex-competitor from Quebec City, is in charge of the stage in his hometown, as well as all the championship's other races. Traveling the world as a skater, he was a first-hand witness of the influence of Quebec City on the rest of the world.
En 2006, la piste de Québec a fait ouvrir les yeux à plusieurs autres pays, plusieurs autres personnes dans le monde, de par l'intérêt que les citoyens y portaient, de par la qualité de compétition qu'on pouvait y présenter. Tout ça réuni ensemble a aidé le sport à grandir, ce qui a par la suite permis à développer un championnat du monde. As the sports director, Christian Papillon designs every crashed ice track. Backed by a city with plenty of hills and spectacular settings, and a seasoned local production team, he and championship director Joaquim Pozel decided to relocate the Quebec City track to bring balance to the circuit at the risk of changing a winning formula. Quebec is the only city in the world, which I know till now, which has the luxury problem that Quebec can host 2 different tracks. This year it fits perfect because we have really fast tracks and all the other nations. Everybody was complaining that it's only fast and only downhill, and now they will get the skating back. To crown the most versatile skater of the championship, each crashed ice race features a different type of track. Whether it be finesse, jump control, or an explosive start, each course requires a complementary set of skills. Ici, on est en mesure d'avoir une piste légèrement moins rapide. On va avoir plus de patins. C'est pas la pente abrupte qui va nous donner une très grande vitesse. Donc, les erreurs vont être beaucoup plus coûteuses ici. With a track that's not as steep as in previous years, giving an edge to the most powerful skaters, fans will experience a whole new spectacle. La conception du crash test puis du sport pour les gens de Québec était évidemment basée sur la piste qui partait du Château-Frontenac qui finissait dans le Vieux-Port de Québec. Donc ici, ce qui va être intéressant de voir, c'est ce que les athlètes sont capables de faire outre descendre une pente très, très abrupte. On a la fortification qui est un aspect important de la ville de Québec qu'on voulait intégrer dans le parcours aussi. Donc je pense qu'on a une piste vraiment intéressante cette année. Just like the passage through Port Kent, which forces the racers to make a hairpin turn, the bridge over the fortifications not only gives spectators a view of Quebec City's sights, it's also an obstacle in itself. Ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment donner l'impression qu'on allait sauter sur la fortification puis vraiment utiliser la forme de la fortification pour patiner puis créer un obstacle à partir de ça. Évidemment, on avait quelques restrictions posées par les parcs du champ de bataille qui protègent évidemment ce monument-là. J'ai pas vraiment été surpris, évidemment, de savoir qu'on peut pas toucher une fortification vieille de 400 ans ou presque. C'est juste après ça de voir en production comment on va reproduire la forme et tout ça. To give the impression that the athletes are skating directly on the fortifications, the team designed a raised track that follows the curves of the wall without touching it. Resting on 4 pillars, it's only a few centimeters away from the stone structure. The team in charge of the structure can cross that off their list, but their work has only just begun. Several critical parts of the track, currently unfinished, will be completed in the absence of their designer, who's away supervising another leg of the championship. Je me déplace vers Moscou pour la fin de la production là-bas. Pendant la période de temps où je serai à l'extérieur, l'équipe locale ici va travailler constamment chaque jour à construire les obstacles, à construire les bandes, à préparer le terrain. Je pourrais être stressé, je pourrais être un peu nerveux à l'idée de laisser ça entre les mains d'une équipe de production qui n'a jamais patiné même une piste. Mais dans le cas de Québec, on travaille avec une entreprise qui est habituée de faire ça. C'est maintenant la 9e année. Comme je viens de Québec, je suis très près d'eux, on communique beaucoup. Donc, je pars la tête en paix. With Christian Papillon gone, the track structure is handled by the team in charge of the scaffolding, whose construction plans are much different from the ones initially submitted by the sports director and his team. From the original idea to the grand finale, creating a track like this is a long process that began the previous summer. After the first brainstorming session with the international production team, Papillon surveys the site 8 months before the event to take GPS coordinates. He then contacts designer Stefan Wellinger to send him the data he's collected. Based on that, Wellinger drafts a more well-rounded and realistic version of the initial route. I know Chris Papillon since many years. He's pretty much the guy who does all the track design in cooperation with me. I'm drawing the plans for him. He advises me on what he wants. I advise him on what's feasible to build, what's impossible to build. Not everything that looks good on paper then works in reality because it is either too expensive to build or it
doesn't fit the limitations of the cooling system, which is pretty flexible, but still there are do's and don'ts in track building. Then we start drawing like two-dimensional outlines, send them to the national agency to work on the permissions and all that stuff. Eux ont une idée en tête. Nous, on connaît les réalités politiques, si on veut. On est sur 7 propriétés différentes. On réunit tous les intervenants, les partenaires locaux, régionaux, puis on leur explique. On voudrait que le parcours passe comme ça, avec des structures, des ponts et tout ça. Et puis on sonde leur intérêt, on écoute leurs commentaires, leurs propositions. On ramasse toutes ces contraintes-là et on revient à la charge avec une proposition plus étoffée. Once they've received all the permits and work around the political obligations, Papillon and Vellinger finish a 3D mock-up of the track and send it to Gestev for fine-tuning. On reçoit les plans SketchUp 3D du parcours que les autres aimeraient avoir. Moi, je pars avec ça, puis je le transforme en échafaudage. On a des contraintes qu'on sait que ça ne marchera pas, là, des hauteurs qu'on ne peut pas atteindre, des courbes qu'on ne sera jamais capable de recréer parce que c'est tous des morceaux précis avec des dimensions précises. Là. Fait que si on veut que ça se réalise sur le terrain dans un court laps de temps, des fois, il faut modifier des petites affaires. Là. Despite all of its precautions, nothing is guaranteed as the crew goes from theory to practice. On part avec un plan de la ville qui nous est fourni par la Ville de Québec, mais c'est pas des plans là, qui sont exacts au centimètre près. Là. Souvent, c'est des plans qui ont été faits une vingtaine d'années. Fait qu'avec les aménagements, ça change. In the first week of structural work, the ground of Parc de l'Esplanade holds an unpleasant surprise for the scaffolding team. While they thought they had 76 meters to build a long straightaway before the first jump, Tremblay and his team realize that they only have 72 meters, a significant difference that could cause problems for the skaters. On pensait avoir beaucoup plus de distance pour que les gars finissent de descendre, puis après ça, qu'ils amorcent la remontée du pont 1. Puis on s'est rendu compte qu'une fois tout ça placé avec les pentes, ben, on avait un 12 pieds dans le fond qui n'existait pas, mais que sur le plan, on pensait qu'on allait avoir. Ça fait que vu que la distance est plus courte, ben, ils ont plus de vitesse, puis ils ont moins de temps de réaction. Since the jump is closer to the starting slope, Guillaume Tremblay fears that the first descent will generate too much speed and the skaters will be propelled further than the inclined landing zone. To keep the track fluid, he decides to simply move the kicker further from the landing. En reculant le saut, on augmente la distance à couvrir pour tout le temps qu'il tombe dans le sweet spot, là, si on veut, du landing, pour pas qu'il perde de vitesse. On veut que la piste soit le plus fluide possible. S'ils passent par-dessus tous les obstacles, ben, ça devient quasiment trop facile. Puis s'ils sont pas capables de franchir les obstacles non plus, ben, là, ça devient un show plate à regarder à la TV. Spectators following the competition from the comfort of their living rooms won't be the only ones to enjoy the work of the live broadcast team. Gestev sets up a series of giant screens around the track to liven up the experience of the 100,000 spectators expected to attend. To ensure that the facilities are safe, engineer Carl-Eric Savarin pays a visit to Tremblay and his team. On a des très grandes surfaces, puis ça devient comme une voile de bateau. Si on considère que les vents près du fleuve peuvent atteindre les 90-100 km/h, bien, on peut imaginer qu'une voile de bateau qui est à une vingtaine de mètres dans les airs, bien, ça peut basculer puis tomber. Donc là, c'est de voir s'assurer qu'on a assez de contrepoids pour les tours avec des écrans. Souvent, on prend des cas extrêmes. On considère des vitesses de vent qui vont peut-être arriver une fois par 100 ans. Là, mais on prend le pire cas pour être sûr qu'il n'y a pas de problème si le pire cas devait arriver. The meet is a mere formality, and the two parties agree on a few minor adjustments. Savarin leaves satisfied, but will be back in a few days to certify that the track is solid before the ice is laid over top. Ça fait déjà une couple d'années qu'on travaille avec ces gens-là, donc on a développé un peu des techniques de travail là, qui nous évitent d'avoir des embûches sur le terrain une fois que le parcours est construit. On a tellement un court laps de temps pour construire le parcours. Le but, c'est d'être le plus solide possible puis d'être capable de le monter le plus vite possible. 5 semaines de production pour faire en sorte d'arriver le 22 mars à avoir un spectacle télé d'1h30. En ce moment, c'est une production qui se déroule assez bien. J'ai pas décelé à date de raison de m'inquiéter. Two weeks before the competition, track officials double their efforts to prepare the structure for the cooling mats that are set to arrive from Minnesota momentarily. A glycol system seems beside the point at minus 30 degrees in downtown Quebec City, but since the finals take place on March 22nd, this is a detail that can't be left to chance. L'an passé, on a atteint un 17 degrés la journée de l'événement. C'est la raison pourquoi on met un système. Ça nous assure un bon événement, une qualité de glace
presque parfaite. Pas de glace, pas d'événement. In charge of the ice, Patrick Couture is the North American rep for Austrian company AST, whose system is used at every leg of the championship. Upon his arrival, he and Martin Genois tour the track, where the team is almost finished setting up the floor and boards. Dans les prochains jours, on va commencer la production de la glace. On ne fabrique pas la glace directement sur le sol. On ne veut pas avoir la chaleur du sol qui viendrait faire fondre le dessous de la glace. Donc, c'est pour ça qu'on surélève la patinoire tout le long du parcours. La fondation de notre événement, c'est le plancher du parcours, sa surface et ses bandes. Maintenant que la piste est déjà installée, ça devient plus facile de mesurer les sections et d'avoir une idée de la façon qu'on va placer les équipements. Since the track is sloped, the pressure required for the coolant to flow properly could exceed the system's limits. To avoid this, AST splits the track into 4 120-meter sections. Each section is then subdivided into 2 60-meter parts, spread out on both sides of a central connector. Each connector is attached to its own refrigeration unit that includes a chiller, a pump, and a tank containing 3,000 liters of glycol. Before deploying his system, Couture has to wait for the team in charge of the track to set up the timing wire between the track floor and the cooling mats. At the time trials, we have the race against the clock for all the qualifiers. We have a normal timing system in place, which you know from all the ski races. And at the finals, we are racing not against the clock, we are racing against each other. So it's a line camera with 4,000 lines per second. Shows us exactly which plate is the first over the finish line. Now that the devices are connected to the timekeeper station, the cooling mats installation begins on the track. As AST's equipment arrives, so does the Austrian team specializing in ice making. In what has become a tradition over the last 8 years, they meet up with their colleagues from Quebec. Together, they have only a few days to prepare the track surface. On retrouve ces gens-là ici à Québec, graduellement, les équipes d'Autrichiens qui s'occupent de la fabrication de la glace. On a la chance de se parler face à face. Dans notre équipe, il y a des gens qui ne parlent que français. Eux, ils ont des gens qui ne parlent qu'allemand. Mais comme on n'a pas un mois pour s'habituer à un à l'autre, il faut être préparé à l'accueil de ces gens-là, puis tout de suite se mettre au travail puis d'établir des méthodes de fonctionnement. C'est des experts en leur matière. On se complète très bien. Les Autrichiens s'affairent à finir les connexions avec le système de refroidissement. On fait les tests de pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite dans les tapis. Newly arrived from Minnesota, where it was used for the second stage of the season, the system may have been damaged during disassembly when it was subjected to an extreme temperature change. After the crash ice is done, we start melting the ice with boilers, and we take out the glycol, put them in a container again, and reuse it for the next event. When blowing air through the tubes, the team discovers several leaks, and many repairs have to be made to ensure the mats are airtight. We just cut the mats at the exact place where we have a leak, put in some plastic tubes, and close the hole again. In only a few hours, the system is patched up and the glycol can flow through it again. Le glycol, dans le fond, c'est un liquide qui ne gèle pas. C'est ce qu'on sert aussi dans les arénas. Tout ce qui est unité de réfrigération, c'est un liquide qui est capable d'aller jusqu'à moins 30 degrés Celsius, moins 40 degrés Celsius, sans devenir opaque, sans changer de texture. À partir du moment qu'il quitte l'unité de réfrigération, qui s'en va vers les tapis, jusqu'à son retour, ça prend 4 minutes, puis le système a fait le tour complet. Alors, c'est un système qui est quand même très rapide avec les pompes qu'on utilise. Les tuyaux sont directement dans la glace. Comparativement à un aréna standard, c'est qu'on va voir que les tuyaux sont dans une dalle de béton. L'inertie de la dalle de béton fait en sorte que ça peut prendre 4 heures à changer la température de la dalle de béton, ensuite aller refroidir la glace. Nous, avec notre système, lorsqu'on a une variation de température, spécialement à l'extérieur, en 4 minutes, on peut changer la température du glycol et on a un effet sur la patinoire instantanément. Each of the 4 sections contains 28 kilometers of interconnected tubes in which the glycol makes a full circuit before returning to the refrigeration unit.
As it cools the ice during its circuit, the glycol warms up. If its temperature varies by more than 3 degrees Celsius, technicians have to increase the liquid's flow to set things right. On a une présence ici jour et nuit. Il faut s'assurer que le flot dans les tapis du glycol est parfait, qu'on a une bonne pression partout. Surveiller les unités de réfrigération pour être certain qu'ils nous donnent la bonne température. C'est du travail 24 heures sur 24. After 5 days' work, Patrick Couture and his team finish installing the mats. Soon, they'll begin making the ice, whose weight will severely test the track structure. On évalue entre 4 à 6 pouces d'épaisseur de glace. La glace qui va peser à peu près 800 kg au mètre cube. Fait que l'important, c'est de ne pas dépasser, dans le fond, la capacité des éléments porteurs. On a un contreplaqué. En dessous de notre contreplaqué, on a des madriers. Après ça, on a nos poutrelles à Numa, qui, eux autres, reportent sur le système Rosette, qui est tout le système d'échafaudage. To certify that the structure complies with safety standards and ensure the quality of the ice, engineer Carl-Eric Savourin inspects the track before the crucial step of spraying water. On veut non seulement avoir une structure qui est rigide pour sa solidité, pour s'assurer qu'elle reste debout, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de flexion dans toutes nos membrures, puis s'il y a de la flexion, bien, la glace, elle va céder. Si ça commence à casser, ça risque d'être catastrophique. Il n'y aura plus de qualité de glace, les gars, pourraient se blesser. À la verticale, des fois, la glace colle assez mal. Puis il faut imaginer qu'on va avoir au moins 4 gars qui vont descendre à des bonnes vitesses, peut-être en peloton rapproché. Il y a des sauts, il y a des impacts. C'est surtout ça qui est difficile à analyser. On ajoute au pire charge qu'on sait qu'il va y avoir sur la piste un facteur de sécurité de 4 pour 1. Je prends le pire cas, je le multiplie par 4, puis je m'assure que ça tient encore. With the safety of the skaters and the many spectators on the line, Savourin goes over the track with a fine-tooth comb. And as he expected, the tallest part of the structure causes the most problems. L'élément le plus complexe de la structure cette année, c'est la rampe de départ. À cause de la taille de l'échafaudage, à cause qu'il y avait des contraintes de l'espace, justement, à cause de la fontaine, on était obligés de construire ça de façon un peu spéciale. C'est pas l'idéal. On a des madriers de bois qui sont appuyés à 10 pieds de distance. Bien, on trouve ça un peu long, on a peur que le madrier plie. C'est du bois un peu plus standard qui a été utilisé. On peut pas confirmer vraiment les capacités de ce bois-là. On peut pas assumer qu'il est de très bonne qualité. To leave nothing to chance, the engineer orders the team to reinforce the start module. A minor modification that fortunately won't delay the irreversible process of ice making 7 days before the first run. There's one big difference to all the track designs which I did in the past, you know. Snow, dirt, you can always reshape after the first try of an obstacle. And in ice, you're done, you know. You're standing on the scaffolding and you have to judge, does it work or not, or yes, or And then you have to say, okay, that's it, this will work. And if it works, good. If not, bad luck. Il nous reste environ une semaine avant la journée clé. On commence la glace aujourd'hui. En dedans de 4 jours, on a une glace qu'on peut patiner de haut en bas. Et puis après ça, c'est la finition de la glace qui va entrer en ligne de compte. Alors il faut que ça sorte, il faut finir à temps. With the athletes set to arrive soon, the ice needs to be made quickly. While the refrigeration system helps accelerate this step of the production, there's nothing it can do about the almost daily snowfall in Quebec City during this pivotal week. La neige sur la glace, lorsqu'on est en période d'arrosage, il faut arrêter parce que la neige, ça fait de l'air dans la glace. Lorsque les riders vont arriver, ça va faire une glace qu'on va voir chipper parce qu'elle a été gelée par couche avec des couches d'air entre chaque layer. Il faut rentrer plus de personnel pour déblayer la glace, ensuite commencer à arroser avec le moins de neige possible restant sur la patinoire. Ice cross downhill can easily resemble skiing. Yet snow and ice are quite different surfaces. And since skates cause much more damage than skis, the crashed ice course requires much more upkeep than a groomed slope. The ice is more tricky than snow, that's for sure. Ice is really like skin. You always have to maintain it 100% perfect. And only when the ice is nice, it's safe as well. On va avoir 500 riders par jour qui vont descendre, tourner aux mêmes endroits. On n'a pas le droit à l'erreur. So as not to miss any opportunities for ice making, the team works 24/7 to finish the track. During the night, temperatures drop below -20, sometimes even -30, which leads to a whole new set of problems.
To spray water at minus 20 degrees is always difficult. The hoses get frozen, everything gets frozen. The motivation is going down in the night shifts for the guys. Everybody's impressed about how the Canadians can handle and treat it, you know. C'est un événement qui est extrême pour le travail de glace. On a atteint du moins 30. Une des pompes qui a arrêté de fonctionner. La ligne d'eau, elle a gelé assez rapidement. On a dû démonter toute la ligne d'eau qui avait été installée, la remettre au chaud, attendre que le conduit se dégèle, qu'il vienne peu, ensuite la réinstaller, puis repartir la machine. Alors, on a vraiment perdu une bonne journée d'arrosage. Ça avance. C'est des choses qui arrivent, puis la force de cette équipe-là, c'est à quelle vitesse on réagit, on trouve des solutions. C'est passionnant de travailler avec des gens comme ça. Sans vouloir entrer dans les clichés, c'est vraiment un travail d'équipe. Pour construire une piste comme celle-là, il y a des corps de métier qui habituellement ne se côtoient pas. Un frigoriste, habituellement, ça ne côtoie pas un éclairagiste. Du menuisier au pelleteur de neige à l'opérateur de machinerie, on est réunis à penser à faire une piste glacée de 500 mètres. Of all these unorthodox work partnerships, the one between ice makers and electricians is the most explosive by a long shot. Building the ice requires 276,000 liters of water, and all around, there are a ton of electrical circuits supplying the track builders tools and the equipment used to stage the event. Hey, salut Gaston, c'est Eric. To ensure the safety of workers and the soon-to-arrive spectators, Chief Electrician Eric Lagat and his team are constantly on the alert. S'il y a des petites fuites sur des hausses, des choses comme ça, des fois, ça tombe pas loin de nos alimentations électriques. Eau et électricité, ça va pas très bien ensemble. Fait que s'il y a des zones qui sont problématiques, on règle le problème au fur et à mesure pour être sûr qu'il n'y arrive pas d'accident. On peut pas jouer avec la vie des gens, on s'entend. On parle d'environ peut-être un 3600 ampères en 600 volts triphasés là, pour alimenter le réseau complet. To make sure the network can support the load it will be subjected to on the night of the event, Lagat and his group test it by simultaneously setting every system and electrical device as high as it can go. The loudspeakers thrum, the ice hardens, and the lights illuminate the upper town. 4 days away from the finals, the surface glitters in the light, and the team admires the beauty of the track it has just finished building. But since not one skater has tried it yet, nothing is guaranteed. And the next few days will tell whether the grand finale will be electrifying as can be. After a month of work, the production team finally sees the light at the end of the tunnel when the athletes arrive in Quebec City. Since the ice makes it hard, if not impossible, to make any changes, the workers cross their mittened fingers that everything will work out. Under the watchful eyes of the athletes, checking the course for the first time, Christian Papillon and his colleague Oliver Deby take the first plunge to ensure the track is safe. Recently back from Moscow, host of the previous stage in the championship, the track designer gets ready to see whether the local team has done a good job in his absence. J'étais parti presque 10 jours, en fait, durant la production. J'avais hâte de revenir et de voir le travail qui avait été fait. Évidemment, on a toujours une crainte de ce qu'on construit, puis est-ce que ce sera patinable, est-ce que ce sera en course aussi sécuritaire pour les compétiteurs. I really do think that this transition here and transition down there are totally different than the left side. Il y a des fois où les obstacles sont différents à patiner de ce qu'on voulait créer, ce qui donne des fois des obstacles très excitants, ou d'autres qui font absolument pas ce qu'on s'attendait, mais que bon, ils sont patinables quand même, sécuritaires, fait que on y va avec ça. Super strange, this kicker. You don't see the transition really. It would be worse tomorrow and day after tomorrow. How would this know? Il n'y a pas de science exacte, en fait. Une des raisons pourquoi je continue à patiner chacune des pistes aussi, c'est de garder le feeling des pistes, de ce qui a été dessiné, basé sur les mesures qu'on avait, puis comment ça réagit, comment j'ai le feeling de l'intérieur de la piste. Puis on a une meilleure idée aussi de la vitesse, puis des angles et des hauteurs, des distances. After a few cautious tests, Papillon and Deby go all out, racing through the 500 meters leading to Place du Ville. The two skaters speed through the obstacles, but at the end of their run, they notice the poor quality of the ice near the finish line. But I'm afraid about the line, actually. If this is melting in the ground, then we broke ankle and go head first. The finish area,
where the AST refrigeration system meets the Place Deauville rink system, continues to torment the production team, who had to rethink the logistics around the schedule of the famous public skating rink. Notre plan, c'était de carrément faire fondre la patinoire à Diouville et puis continuer notre patinoire sur le béton de façon à contrôler de A à Z, du départ à l'arrivée, la qualité de la production de la glace. On s'est rendu compte que dans les délais de fabrication du parcours, comme la patinoire ne pouvait pas fermer avant le 10 mars, on ne peut pas prendre le risque d'attendre que la glace fonde et qu'on puisse nettoyer le site. Donc, on a pris la décision d'arrêter notre production à nous, de dérouler nos tapis à la limite de la patinoire Diouville et de finir le parcours sur la patinoire Diouville en tant que telle. At the bottom of the track, Christian Papillon shares his first impressions with ice supervisor Patrick Couture. Avant le step down, t'as les overlaps des tapis, là. C'est la guerre, là. Si tu fais un topic là, tu pars ta première dans la... Christian, il est toujours le premier à descendre la piste. Il est le premier à l'essayer, c'est le professionnel, c'est lui qui connaît comment les riders vont se sentir lorsqu'ils vont essayer la piste. Son expérience en tant que rider est tellement importante. Dans Port-Kent, toutes les vagues, les millions de vagues là, je peux pas contrôler vraiment. On l'a descendu en breakant comme ça, puis on cotait des edges. C'est un problème de glace plus. C'est, ouais, faut shaper la glace. One thing which is really unique to crash ties is that the surface which you want to achieve in the ice, you have to build 100% out of wood, steel, dirt, or whatever. And afterwards you see every single bump, every half-inch difference in the structure you can see in the surface. And this can be, the killer for the race or the good thing for the race. Even though the ice isn't perfect in some areas, the structure doesn't cause any major problems. But since there's always room for improvement, Papillon suggests playing with the ice level to optimize the track's curves and transitions. Est-ce qu'on peut shaver la glace un petit peu plus? Ici, on aurait besoin d'épaissir la glace. La curve ici est peut-être un petit peu trop directe. Alors, on joue avec le niveau de la glace, l'épaisseur de la glace du mieux qu'on peut. On essaie de faire les petits ajustements. While adjusting the ice level can be a solution to the structure's problems, it can also have side effects on the sliding surface. Si la glace est trop épaisse, la problématique qu'on va voir, c'est que le système, pour aller refroidir le dessus de la glace, le contact est beaucoup plus loin. Alors pour nous autres, le soleil va avoir un effet beaucoup plus rapide sur la glace. D'un autre côté, si notre glace est trop mince, on a tellement de riders qui vont tourner aux mêmes endroits, qui vont faire des dépassements aux mêmes places, qui vont atterrir suite au saut au même endroit. Nos systèmes sont pas recouverts dans une dalle de béton. Alors, c'est très important pour nous qu'on se rende pas jusqu'au système de glace pour avoir une fuite de glycol là, sur la glace. Despite the problems it could lead to, Patrick Couture and his team start tweaking the ice levels, hoping to improve the track in time for the first trials. In the athletes' room, the atmosphere is tense as the first run approaches. The Crashed Ice official skate sharpener, Matthew Latour, is on the front lines helping the skaters get ready, and he'll follow them through every stage of the championship. Benefiting from the presence of world-class athletes and taking advantage of the testing ground at his disposal, the blade expert works to develop ice-cross downhill technology. On a travaillé conjointement avec Christian Papillon pour développer des aciers pour faciliter, autrement dit, la stabilité et la glisse. C'est vraiment la shape parfaite pour le Ice Cross Downhill. Ice cross blades, while affixed to traditional hockey skates, are more akin to ones used in bandy, a Scandinavian variation on hockey played on a skating rink the size of a soccer field. Au lieu d'avoir la forme de berceau, on se trouve à être bien à plat sur la glace. On a une portée d'acier plus longue, ce qui va favoriser l'effet de glisse de la descente. On peut faire le parallèle facilement avec les skis. On a aussi le talon qui est de forme carrée au lieu d'être arrondi. Autrement dit, un effet de ballon pour aider le joueur à tenir sur ses jambes et non pas tomber sur les fesses pendant la descente. Puis les bouts des lames sont légèrement arrondis pour ne pas que ça soit accrochant parce que les joueurs, ils font des sauts. Alors, il ne faut pas que le devant de la lame accroche dans la glace. Le grand gagnant du Ice Cross Downhill, c'est toujours celui qui va rester debout jusqu'au bout. Alors, c'est pas toujours le plus rapide, mais c'est souvent celui qui a une meilleure stabilité sur la patinoire qui va remporter. Made of a stainless steel alloy, similar to the one used for hockey blades, the butterfly blades owe their name to Christian Papillon and their black finish to a carbon coating. Le carbon coating donne une rigidité supplémentaire aux aciers, puis en plus, il réduit la friction entre les aciers et la glace. Pas toujours par rapport au feedback des riders.
On fait le tour de la planète avec eux pour chaque événement. Alors, on tente de faire évoluer le sport à notre manière. Among the 64 skaters who will partake in the grand finale, most are regulars on the international circuit. The rest are invited Canadian athletes who have to go through qualification rounds. Since they have little or no experience on a track like this, the trials about to start could be tough going. Je veux pousser la limite des meilleurs riders au monde, mais en même temps, il faut que je considère qu'on a des recrues aussi dans la piste qui vont tenter de se qualifier dans les premiers jours de compétition. Donc, il faut que la piste soit patinable pour tous les types de compétiteurs. While some newcomers have trouble adapting to the simple act of skating downhill, the regulars appreciate the track's subtleties. La piste est très belle, très technique. Il faut que tu patines pas mal entre les sauts. C'est très difficile. You got to really control yourself, not do anything dumb, be very precise in all your movements. There's just so many jumps and little features that you got to be quick feet, be prepared for anything. It really took it up to another level. For me, there's no hard parts here. That's what we do. They built this $1 million track for us. It's unreal. All season long we heard this rumors, Quebec, it's a new location and it will be not as good. But when we came here, 100% opposite of that, and I'm very, very happy to be here because the course is so great. While Marco Delago and the other international athletes are enjoying the trials, the amateurs are worried. The most intimidating obstacle, covered over while the athletes get used to the track, will now be unveiled. Located on the final straightaway, this 3-meter gap is unforgiving. Anyone who falls in it will not finish the race. I want to get a report afterwards if somebody does somehow into this hole. According to Papillon's calculations, the skater's peak speed, which he estimated at 60 kilometers an hour, is more than enough to get over the obstacle. Auparavant, on a une grande ligne droite, une soixantaine de mètres là, qui nous amène vers le saut comme tel, qui est en pente, donc qui va procurer la vitesse aux compétiteurs. Évidemment, ça reste un défi. Il faut se commettre, il faut le faire. Il n'y a pas d'autre façon de passer à travers. A first in crashed ice history, the obstacle has everyone talking, especially the women competitors. Since the Quebec City stage is the only one with a women's category, the female skaters have less experience than their male counterparts. Ça m'inquiète un peu, je ne l'ai pas clairé encore. Sauf si que je vois qu'il n'y a pas d'affaire de sécurité là, I guess il va falloir que je le saute. Make you or break you, comme qu'ils disent. Pour tous les obstacles que je vais apporter dans une piste, il y a toujours des sceptiques, mais en même temps, je pense que c'est bon de se faire challenger. Christian Papillon doesn't know how right he is. At an overview meeting the day before the finals, discussions shift to an ice problem, and Papillon is under fire. How's the track looking? We had some problems with the ice, from what I understood. At the exit of this kicker, we have this chunk of ice always breaking out. I'm still convinced that it won't happen tomorrow. The sports director hopes that the hardened competitors who will take part in the final will fly over the kicker with the crumbling corner, a problem he mainly attributes to the slow speed of the novice skaters, who have already left. To confirm his theory and to take one last look at the rest of the track, Papillon laces up for the last time of the season. On the track, he enjoys a final moment of solitude before the site is filled with the 100,000 spectators expected for the event. Cet événement-là est considéré comme le Monaco de la F1 dans notre sport. C'est un endroit pour faire son nom, pour faire sa marque. Puis c'est pour ça que tout le monde travaille, en fait. March 22nd, 2014, the third day of spring, will soon go down in crashed ice history. The championship is still up for grabs in this last stage of the season, and in just a few hours, a new champion will be crowned.
To carve his name in the history of the sport, the winner will have to overcome the obstacles that the production team put in his path and skate down the 500 meters of ice leading to the finish line. To pave his way to victory, Patrick Couture and his group repair the sliding surface on which the inexperienced skaters have left their mark before being eliminated. After his team makes expert repairs, the modules are back to their original shape and should hold out until the 2014 champion raises the coveted trophy. The final evening race should also get the backing of Mother Nature, who's currently rewarding the team with the perfect temperature for its work. On essaie d'avoir une température de glace à moins 6 degrés Celsius. C'est la température idéale pour le patin. Nous, par contre, notre système fonctionne seulement lorsque la température ambiante est au-delà de moins 6 degrés Celsius. Alors pour nous, c'est plus facile de contrôler la température de la glace lorsqu'il fait chaud que lorsqu'on a une température qui est sous les températures de moins 6 degrés Celsius. Là, à partir de là, c'est la température ambiante à l'extérieur qui contrôle la température de la glace. Malgré ce que le monde pense, souvent ils nous disent « Ah, vous êtes chanceux, il fait froid, vous allez avoir une bonne glace ». Mais malheureusement, lorsqu'on obtient une température de glace qui est moins 10, moins 15, moins 20, la glace, elle cherche à craquer, à casser. Par contre, si elle est trop molle, à moins 3, moins 2, ça va être très difficile de patiner, ça va être plus demandant physiquement. C'est difficile d'obtenir un moins 6 uniforme partout, mais c'est l'objectif. Along with the feats of Patrick Couture and his system, the skaters also benefit from Matthew Latour's know-how to minimize the impact of the weather on their performance. À l'aide d'un thermomètre électronique, nous, on prend la température de la glace environ à chaque heure pendant la compétition. Puis à partir de là, nous, on fait toujours la suggestion pour offrir la coupe parfaite pour cette descente-là. Ce qu'on veut, c'est optimiser la glisse et la rapidité lors de la descente. Ça va toujours être un affûtage qui est moins profond qu'un affûtage pour le hockey. Even though Latour does his best to minimize the friction between the blades and the sliding surface, the ice has still undergone over 1,000 runs in 2 days. To optimize upkeep on this last day, Patrick Couture and his team use hot water to resurface the ice. Ici, avec toutes les côtes, les marches, les aspects techniques de la patinoire, c'est impensable de faire venir une Zamboni. Alors, l'eau chaude, à la fin, c'est un peu comme notre Zamboni. L'eau va s'étendre un petit peu plus, ça va faire sortir l'air de la glace. Ça fait une surface qui est lisse, qui est plus uniforme que si on arrose avec de l'eau froide. The ice is perfect, and the racers are raring to go, while thousands of spectators start flocking to the site. Hundreds of workers prepare for the start of the grand finale. Il y a à peu près 250 radios pour les équipes techniques, puis un autre 250 pour les bénévoles et la sécurité autour de l'événement. Donc, ça fait beaucoup de monde qui doivent interagir au même moment, au même lieu. Des ingénieurs sont engagés pour scanner les fréquences, déterminer lesquelles sont bonnes. On fait les tests et le soir de l'événement, il se rajoute tellement d'intervenants dernière minute que fréquemment, on fait face à des problèmes de diffusion. On peut pas dire « Ah ben, on n'est pas prêt, on reprend ça demain. » À 7h30, la diffusion en direct commence. Il faut que tout le monde soit prêt en même temps. La glace est parfaite ce soir. La piste est vraiment magnifique ici. On a eu une excellente saison. Vraiment content de comment ça se termine. Moi, j'ai appris beaucoup de l'évolution des riders. Je pense que les riders aussi ont appris beaucoup de l'évolution des pistes. Mais vraiment, ici, la finale de Québec, tout s'est bien déroulé. Pour les gens, c'est quelques heures seulement de festivités. Pour nous, puis pour l'équipe aussi sur le terrain, c'est des centaines d'hommes, des centaines d'heures. Le travail ici qui a été accompli de main de maître par l'équipe internationale, l'équipe canadienne, puis aussi l'agence locale ici. Puis beau spectacle, belle course. Tout est parfait. For the 13th consecutive year, the mountain town of Sauveur in the Canadian province of Quebec is host of the Ride Shakedown, one of the world's top snowboarding events. 45 pro athletes and 60 amateurs go head-to-head on a purpose-built track where they perform a series of tricks to try to win over the judges.
For 2 days of riding, 20 workers spend 2 weeks building features and sculpting a whopping 150,000 cubic meters of snow. In their quest for perfection, these winter warriors will move mountains on extreme science. 2 weeks before the competition, the Diesel Entertainment production team arrives at Mont-Saint-Sauveur to start building the course. Brendan O'Dowd and Patrick Bernier, who founded the Shakedown in 2002, take on the 13th edition of what's proved to be their biggest event. On se spécialise surtout dans le domaine des sports d'action, snowboard, skateboard, conception de parc à neige. C'est sûr que dans tout notre portfolio, le seul événement qu'on fait de tout de A à Z, c'est le Shakedown. En 2002, on a eu 2-3 000 personnes la première année, ce qui était beaucoup pour cette époque-là. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, le Shakedown est le plus gros événement de snowboard au Canada et top 5 au monde. On a 25 000 personnes sur le site. Il n'y a aucun autre événement uniquement snowboard qui attire autant de gens. On essaie d'évoluer tout le temps. On voit juste de plus en plus gros. While the Shakedown just keeps getting bigger, the competition's format has stayed the same. The snowboarders have to perform 2 consecutive maneuvers, one on a jump and the other on a rail, each one counting for 50% of their total points. This year, participants will choose between 4 different rails, set up in a cluster at the end of the track. Most of the parts for this rail complex were built in a workshop in the weeks leading up to the beginning of on-site work. Using a computer-designed course map based on surveying done the summer before, the team finds landmarks by digging down to the ground in strategic points. Patrick Bernier's right-hand man on the ground, Patrick Boucher, plants graded marker poles to measure snow levels. On creuse jusqu'à temps qu'on trouve l'asphalte. Quand on l'a trouvé, on rentre l'étiquette, on enterre. Fait qu'il y en a partout sur le site. Fait que partout où on est, là, on sait combien qu'on a de neige. Il faut qu'on monte de 10 pieds ici. Under the snow is an obstacle-strewn site, crisscrossed by the paths of the Sauveur water park. On n'est pas sur un terrain plat ici, c'est plusieurs talus. Ça monte en palier. Fait que mettons que je calcule mon 10 ici. Donc, il faut toujours trouver notre point zéro. Built on the lower section of the Mont-Saint-Sauveur slope, the Shakedown course is unusual in that it offers an angled view to spectators watching from the bottom of the hill. Une compétition, n'importe où tu vas aller, c'est toujours dans la ligne de pente. Tu vois l'action de face. Nous, on s'est dit, pour que ce soit plus intéressant encore une fois pour le public, il faut qu'on mette ça de côté, pour avoir l'expérience de la distance parcourue sur le saut. To make this possible, the snowboarders have to slide diagonally down the slope. To get the track perfectly level, the team in charge of the course uses tons of snow to raise up the lower side. La pente ici en avant du chalet, c'est une inclinaison d'au moins 20 degrés. C'est quand même très à pic. Pour venir remplir l'autre extrémité, on a à peu près 120 pieds. Après ça, il faut épaissir de 50 pieds. Of all the employees that Mont-Saint-Sauveur makes available to the organizers throughout the construction, the snow groomer operators are by far the most involved in building the course. Gaston Lefebvre, usually assigned to the resort's snow park, specializes in building obstacles and has provided his services to the Shakedown for the last 2 years. Ça fait 22 ans que je travaille pour ici, puis ça fait 15-16 ans que je chauffe des machines. Des fois, c'est comme si je retournerais en enfance dans un gros carré de sable, sauf que j'ai une montagne à déplacer. While Gaston's skills really come into play during the finishing stages, the many hours he first spends moving snow are just as essential as he prepares the canvas on which the track designers will create the course. For the first time in 13 editions, Diesel agreed to delegate part of the work to today's Parks and Creations, a 2-man team specializing in building snow parks.
Depuis le début, c'est nous autres qui fait de tout de A à Z. On est rendu à un certain niveau où est-ce que l'ampleur de l'événement nous permet pas d'être sur le terrain autant. Puis il faut se trouver des gens avec qui on a la même vision, puis qu'on peut se dire, bon, ben OK, on peut laisser un peu aller. On est dans les deux cas des constructeurs de parcs. On sait très bien comment faire le travail, on s'entend. Les techniques sont grosso modo les mêmes. À travers les années, on a dû installer des centaines de rails et de sauts. Donc, on a vraiment une expertise à ce niveau-là. C'est sûr que le Ride Shakedown, c'est un des événements les plus gros au Canada. Donc, pour nous, c'est vraiment un beau contrat. Ça nous met sur la map. On their first day, the two partners have clearly defined roles. Guillaume is in charge of the kicker, while René handles the rail setup, being installed at the bottom of the track. Designed by today's Parks and Creations, the setup meets Dizzle's requirements of rider-friendly rails that allow the competitors to perform more challenging tricks. L'inspiration d'un parcours comme ça vient de l'architecture de ville. Les planchers, ce qu'ils utilisent dans la vie, c'est des structures comme ça qui sont permanentes dans nos villes. Puis nous, on essaie de recréer ça avec les avantages de pouvoir vraiment l'appliquer à des planches à neige. At the base of the mountain, the team tackles the staircase for the rail setup. The 4 string boards making up the structure have to interlock perfectly with the light boxes that support them. But while digging to get the right angle, Patrick Boucher makes an unpleasant discovery. There's an embankment at the very spot where the snowboarders are supposed to land. Ici, on a 2 pieds de neige, là. C'est moi qui ai un genre de 10 pieds de landing. Il n'y avait pas assez long d'atterrissage pour absorber les chocs des utilisateurs. C'était impossible de positionner le module correctement à cet endroit-là. OK, on va manger. At lunchtime, the course designers are called to an emergency meeting. They need to find a solution that doesn't trigger a domino effect on the jump alignment and the bleacher location. Si mettons que tu te mets dans les estrades, là. Tous les gens qui vont être ici, on sait déjà qu'on ne voit rien. Hein? Non, je sais, c'est sûr que tu te donnes aucune chance. On donne aucune chance, on coupe tout le monde. Quand on décide d'un gros changement comme ça, on se rassemble tous ensemble pour en discuter parce qu'il y a vraiment plusieurs variables, que ce soit l'éclairage, les caméras pour la télévision puis pour la diffusion directe. Anticiper qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus, calculer les coûts, que ça on voit avec notre équipe de construction, c'est quoi que ça implique de plus, After considering 20 different scenarios, Bernier and Casa make a bold decision. On a regardé ça, puis on s'est dit, on switch de bord. On va mettre les escaliers à gauche, on va prendre l'autre rail qu'on avait, on va le mettre à droite. Ça va nous permettre d'avoir un atterrissage beaucoup plus long pour nos rampes devant l'escalier. Since the course is built almost perpendicular to the mountain, the longest rails are consequently lower down the slope, thus giving the team enough play to create an inclined landing area. That way, the stringboard falls perfectly into place. Guillaume, j'ai 21,5 ces marches. C'est parfait. La pointe 21, ça ne dérangerait pas, c'est idéal. Malade mental, bien content d'en faire ça. This last-minute fix is the first positive outcome in a long day. The reconfigured setup gives the team the second wind they needed to continue working late into the night. L'événementiel, c'est très intense. Les gens qui travaillent avec nous, c'est tous des gens qui trippent, qui aiment voir l'évolution de partir d'une piste quasiment plate à des montagnes de neige incroyables, des setups de rail, des lumières, le son, les gradins, tout ça. Ça prend du monde passionné pour faire de l'événementiel. On a des journées de 12 puis 13 heures de travail. On commence à 7, on finit à 11. C'est ça pendant 2 semaines. The next morning, the sun's barely up as the project managers meet to plan their day. While work continues on the stairs, the rails are delivered by their manufacturer, Richard Cote of Coastal Jibs, who shipped his products from over 800 kilometers away. Il va falloir que je le passe comme ça. Si tu rentres un dans l'autre, ouais. Specializing in the manufacture of snow park features, the company from Fredericton, New Brunswick, is working with the Shakedown for the first time. Parfait, c'est beau. On a décidé de travailler avec des gars qui ont la flamme, si on veut, dans les yeux là, pour développer puis être créatif au niveau des modules de rail. C'est important pour nous de ne pas devenir redondant, de s'assurer qu'on est tout le temps en haut de la vague et non dans le bas de la vague. Mission accomplie.
The rails were a collaborative effort between designers Kaza and Fournier and the Maritimes-based Coastal Jibs, hired to manufacture them despite the headaches involved in long-distance collaboration. Hey, écoute, je me demandais, j'avais une petite question pour toi concernant les pattes sur le module, le down flat down. In the months leading up to the event, the rails were built in a workshop, and the work was supervised by phone and email. Parfait, aucun problème. Je me lance là-dedans tout de suite. Sur un dessin de production de modules, il y a beaucoup de détails, mais il y a des choses qui passent inaperçues, qui sont oubliées ou peu importe. Donc, il y a eu beaucoup de discussions entre moi-même puis mes partenaires de Today's Sparks and Creations. Une fois que nous autres, on reçoit la commande, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on place la commande des matériaux. Ensuite, nous autres, on passe beaucoup de temps à faire la découpe des matériaux. Donc, on va tout préparer les matériaux, les bonnes longueurs, les bonnes angles avant de les assembler. Ensuite, on passe à l'assemblage des matériaux. C'est là où on va tout taquer ensemble, qu'on va tout s'assurer que le module comme tel représente vraiment ce qui se retrouve sur le dessin. Qu'est-ce que je veux dire par taquer? C'est vraiment juste mettre des petits coins de soudure, juste vraiment pour que ça tienne ensemble. Ça nous permet de vraiment s'assurer que tout est droit, tout est au niveau, puis de genre prendre les mesures 2-3 fois, s'assurer que tout est vraiment parfait avant de le souder. Une fois que le module est tout soudé, il y a un peu de nettoyage, de finition à faire, un peu de buffage ici puis là pour que ça soit des belles finitions lisses et sécuritaires. Et ensuite, ça va passer à la peinture. In Sauveur, the team takes a first look at Coastal Jib's products. By placing the first rail on the newly switched platform, the team checks if the new configuration prompts unplanned adjustments. La décision de changer le parcours de côté s'est pris quand même assez vite parce qu'on n'avait pas le choix. Ce qui a été plus long, c'est de reconfigurer l'orientation qu'on lui donnait par rapport au saut qu'on avait en haut. D'ici la fin du box, il faudrait qu'elle tasse un petit peu vers la droite. Il a fallu refaire notre coupe, réaligner le parcours complètement. Il y a toujours des risques à faire une modification comme ça de dernière minute. Ce serait bon, là, ça. On essaie de les réduire le plus possible pour pas subir une autre transformation plus tard, mais c'est toujours quelque chose qui peut arriver. With the realignment done, the team tackles an unusual new construction. This year, the Shakedown is adding a VIP deck to the rail setup that will welcome 50 lucky spectators. The elevated platform not only provides a unique view of the course, it's also an obstacle in itself for the snowboarders. Nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que le maximum de gens puissent voir l'action. C'est là qu'on a développé le concept de la plateforme cette année, qu'on vient mettre dans le parcours pour pouvoir aider justement à amener plus de spectateurs. Tu peux pas être plus proche de l'action que ça. C'est la meilleure place dans tout le site. C'est quand tu es à côté que tu le sens, là, quand l'ambiance, tu as 10-15 000 personnes, là, c'est survolté. Just like the day before, another jam-packed workday extends into the night. Despite all the snafus, or maybe because of them, the Shakedown creators and their subcontractors start to develop a rapport. C'est la première année qu'on travaille avec René et Guillaume. On trouvait des gens qui pensaient comme nous. Knock on wood, ça va super bien à date. La chimie est super bonne, c'est vraiment le fun, chacun a ses responsabilités. With a colossal task ahead of them, 9 days before the event, the team takes on one problem at a time. In the case of the platform beams that have been causing headaches for hours, it's Patrick Boucher, in the end, that finds a solution. Dans le fond, c'est la section de 3 bouteilles qu'il faut enlever pour mettre deux bouteilles. On met les braises, on remet les 3 bouteilles par-dessus. On laisse faire la bouteille simple, puis on vient mettre le vérin par-dessus. Ça va marcher. C'est sûr que ça marche. On a creusé très profond dans le sol pour installer un nouveau système qu'on connaissait pas. C'était pas facile à monter. Le plan d'ingénieur était pas parfait. Il nous manque quelques morceaux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avancer autant qu'on voulait ce soir. On a travaillé fort, mais là, nos poutrelles sont installées, puis demain, on va pouvoir compléter la construction. It's Friday in Sauveur,
8 days before the shakedown, and the team has to reduce its footprint and free up the base of the mountain to leave room for the arriving hordes of weekend skiers. With a skeleton staff, the organizers have to get the most out of their troops. The people left have to buckle down. Sur 8 gars, il y en a combien qui vont être sur la plateforme? J'en ai sur la plateforme, j'en ai là-dessus. Patrick, viens voir la plateforme, là. Un morceau, là, pèse à peu près 5000 livres. Je ne mettrai pas juste 2 gars là-dessus. Man, il n'y en a pas un qui va se tuer là-dessus. Sinon, je sais qu'est-ce qui va arriver. Ils vont coller le camp. C'est sûr qu'on a des dameuses, on a des pelles mécaniques, mais sinon, c'est beaucoup de jus de bras. Quand on arrive au mois d'avril, après une saison complète, les gars, là, ils en ont plein le casse. While construction of the platform muddles along, on the jump setup, Guillaume Fournier is now working without his faithful sidekick, René Cazin. With his only ally, the resort's snow groomer operator, he takes full advantage of the powerful arsenal at his disposal. Sur le site ici, on travaille avec différentes dameuses. On a un bison qui est assez récent avec la conduite centrale. Il y a un bison X. Il y a aussi un Beast qui est une vraiment grosse machine, plus grosse que les autres. On a un 350 avec un treuil. C'est un câble avec des tonnes de pression dedans. Over the last few days, 100,000 cubic meters of snow have been moved to build the jump. And now, it's time to shape it. The kicker, 3 meters high by 9 meters wide, was designed to propel the snowboarders 19 meters ahead, the minimum distance required to reach the landing area. The 45-meter landing area is inclined at exactly 35 degrees to help the snowboarders maintain their speed while reducing impact on landing. On a environ 32 présentement. Quand on construit un saut, on a besoin d'un atterrissage qui est du même degré sur toute sa longueur. Pour calculer les angles, on utilise un inclinomètre. Puis, à la grosseur du saut qu'on a ici, c'est impossible de le faire sans treuil. Il est tellement long, il est tellement à pic que les chenilles ils se mettent à tourner dans le beurre. God! Pas pire coup que ça a donné, hein? Le corps a donné un coup parce qu'il était pris dans la neige. C'est des tonnes de pression qui se tassent en un instant. Oh my God, man! Qu'est-ce qu'il faisait là? Tout d'un coup, on s'est retourné de bord, puis on a vu qu'il y avait un des travailleurs sur le site, directement à côté du câble. Il a vraiment passé proche de lui. Man! Qu'est-ce que tu faisais là? Pensez-moi que ça allait dans ton site, baby. Quand on a vu ça, on a été vraiment surpris. On a eu vraiment peur. Va là-bas. Regarde, tu vois le rack noir là à terre? Va l'autre bord. One problem follows another, and Fournier is interrupted again a few minutes later when rain starts pouring down on Sauveur. While the first week brought them perfect conditions for building a course, spring rears its head on March 28th. On n'était pas capable de remonter la neige puis de la faire figer où qu'on voulait. Elle redescendait à chaque fois que la machine redescendait le landing. Il va falloir qu'on arrête la production à cause de la météo. The rain calls a halt to the snow shaping work until further notice, but it doesn't put out the deck team, who is on fire. Toiling non-stop over the weekend, they managed to stay on schedule until the troops return on Monday morning. Only 5 days before the grand finale, they enter the home stretch. Every step has to go smoothly to meet the production schedule. When the reinforcements arrive, they have their work cut out for them. Aujourd'hui, on installe les rampes sur le parcours, un peu comme un casse-tête en pièces détachées. On met tout ensemble, puis c'est là qu'on fait l'assemblage. Est-ce que les plans puis qu'est-ce qu'on avait prévu vont fonctionner? Est-ce que notre menuisier a suivi les mesures? Est-ce que le gars de rampe a suivi ses mesures? Puis là, c'est là qu'on dépose. On se dit, ah, OK, parfait, sinon il faut jouer avec nos angles, il faut chimer en bon français. The assembly, which requires patience and precision, is even trickier due to the complexity of René Caza's drawings. Les modules
pour le Shakedown sont de 21,8 degrés précisément et non arrondi ça, supposons, à 22 degrés ou à 20 degrés. Je sais vraiment ce que je veux avoir. Je design ces modules-là comme si c'est moi qui allais les utiliser. Staircase, il y a 33 marches. Puis, 33 marches, c'est pas un nombre pair. Donc, au lieu d'avoir le même espace entre chaque patte, il a fallu alterner un peu. Un espace plus grand, un espace plus petit, un espace plus grand, un espace plus petit. Fait que ça a rendu ça un peu plus compliqué. Ça veut pas dire que nos marches sont vraiment droites. À mes yeux, on dirait que... Several hours and many adjustments later, Non, mais mettons que ça tournerait. the team tackles the most impressive feature. Le plus gros module qu'on a fabriqué pour le Shakedown, c'est un module qui est flat down. Vu qu'il y a une longueur totale de 45 pieds de long, pour pouvoir faire le transport du module, il a fallu le fabriquer en 2 sections. On a eu beaucoup de discussions avec les gens qui s'occupent du Shakedown. C'est où qu'on devrait mettre le joint, c'est où que ça va se connecter, de quelle manière ça va se connecter. Toi, t'avais-tu prévu les bolts pour ton plug and play dans le flat down? Nous autres, on a déjà fait des modules dans le passé qui se connectent ensemble, des rails qui sont modulables. Donc, on a pris un peu la même approche. On a décidé que la portion flat down soit toute en une section et que le flat du dessus soit une deuxième section. Puis ça s'assemble ensemble. C'est vraiment une belle finition lisse, sécuritaire. Pour les gens qui ne le savent pas, ils vont pas le remarquer non plus que le module est en 2 sections. Work on the rails is going well, but the jump setup is another story, as the snow groomers are still not allowed on the track. With warm temperatures expected until the day of the event, the team doesn't have the luxury of waiting for the perfect day. They have to build the jump setup, whatever it takes. To shape the snow in the coldest conditions possible, they start at sunup. Pour avoir le maximum de traction, on attend que la neige soit vraiment durcie. C'est pour ça qu'on a remonté l'atterrissage le matin. C'est là que la neige est à son plus dur. On travaille dans un domaine qui dépend beaucoup de la météo. On est vraiment habitué d'avoir à se lever tôt le matin pour vraiment s'assurer qu'on travaille dans les conditions idéales. They get in a few good hours before the spring sunshine takes its toll. As the mercury rises, the snow quality deteriorates. Il faisait vraiment chaud, il faisait trop chaud. C'est vraiment de la sludge qu'on peut appeler. In the landing area, the 9,000-kilo snow groomer gets stuck and does more to damage the track than groom it. Même avec la machinerie, c'est difficile d'emmener de la belle neige. La neige, elle devient vraiment collante, donc on n'emmène pas une neige qui s'étend bien. Ça devient comme des patates pilées, qu'on pourrait dire. C'est vraiment comme des grosses boules de neige. With the surface a mushy mess, the snow experts abandon the landing area to perform manual work on the kicker. With 3 days to go before the qualifications, Mother Nature is now dictating the project schedule. Au cours de cette réalisation-là, on va voir au-delà de 5 sortes de neige différentes qui passent de glace à neige collante, à petits grains de sel. Puis ça, c'est un facteur qui est quand même assez complexe. Nous, on doit choisir les étapes dans le bon ordre. Avec la température qu'on a cette semaine, qui va jusqu'à 10 degrés près de l'heure du midi, on vit énormément de fonte de neige. Plus il vente fort, plus il va y avoir de masse chaude qui va se déplacer au-dessus de la neige. Puis c'est ça qui vient vraiment créer un effet de fonte. Comme quand tu veux refroidir ta soupe en soufflant. Il fait chaud, ça fond. Faut en rajouter, faut en remettre. On a mis notre niveau, ça a fondu, faut que le lendemain, on en ramène, on peaufine, on remet ça droit, notre niveau est pas bon. C'est de la maintenance constante. Tous nos niveaux, toutes nos constructions doivent être pensées un petit peu plus hautes, avec un surplus de neige, en essayant de prévoir la quantité de neige qu'on va perdre. Donc, je dirais que déjà, c'est presque 1 pied de neige qu'on a perdu sur nos installations. In their ongoing battle against the warm conditions, the team fortunately has access to a huge reserve of snow to make up for losses on the track. L'hiver qu'on a connu, c'en est un qui va sûrement passer à l'histoire en termes de quantité de neige au sol, mais c'est surtout les températures très froides qui ont préservé cette quantité de neige-là. Quand on produit de la neige artificielle, nous autres, on a un certain nombre d'heures qu'on se budgète. Alors, si on fait de la neige à moins 15 versus à moins 30, la production, elle est pratiquement le double en termes de quantité dans un même nombre d'heures. On travaille avec 3 types de canons à neige différents. On a des concepts air comprimé et eau qu'on envoie dans le système. Et on a d'autres systèmes qui sont les gros ventilateurs qui, eux, vont pouvoir nous aider à produire plus de neige à basse température.
Au début de l'année, quand on fait de la neige artificielle, elle est très humide. Puis là, tranquillement, l'eau, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend. Puis là, ça va s'accumuler juste en bas. Donc, elle va venir former une couche de glace. Puis comme nous, on en enlève beaucoup, on s'en va briser le fond qu'on appelle le... Donc ça, pour nous, c'est le pire. Puis là, ben, jouer avec la glace, ben, c'est de lâcher, la broyer, fait que ça fait des gros motons. Cette année, on est vraiment chanceux. C'est une neige qui a été sec, soufflée avec les temps froids qu'on a eus. Donc, ça permet vraiment de faire... Tu le vois dans les murs qu'on a coupés bien droit. Là, tu vois pas de gros morceaux de glace. Tu vois pas de lignes de glace. Donc, c'est vraiment là, une belle neige qui a été broyée, qu'on compacte. Après ça, ça fait un beau mur bien droit. Taking advantage of every drop in temperature, the team manages to sculpt the basic shapes of the jump setup. With 2 days to go before the qualifications, time is running out, and the moment has come to give the kicker its first test run. C'est vraiment le gros rough qui est fait. La finition n'est pas faite, mais il est prêt à être utilisé. For this task, the squad calls on Christopher Collard, one of the 45 professional riders registered for the event. If the designer's calculations are correct, Collard should clear the 19 meters between the jump and the landing. If they're wrong, the snowboarder could crash before reaching his target. Quand on fait les tests, on s'assure vraiment d'inviter des riders qui sont habitués de sauter des gros sauts comme ça pour s'assurer que leurs commentaires vont nous permettre d'améliorer le saut, puis s'assurer aussi que la personne ne se fera pas de blessure. Nous, on veut vraiment se servir de ce moment-là pour l'analyser, le saut. On analyse le planchiste à toutes les étapes de sa descente. C'est ça qui va venir nous certifier que le saut a été bien construit. La conception d'un saut part vraiment de l'étude d'une planche à neige qui est d'une longueur d'environ 6 pieds et très plate. Lorsqu'on est attaché sur notre planche, on a un pied devant l'autre. Puis si on a une transition qui est inadéquate, qui est trop rapide, on va avoir le pied en avant qui va lever plus vite que le pied dans l'arrière. Puis ça va créer un débalancement, soit par l'avant ou par l'arrière. On doit avoir une longue montée, tranquille. L'important, c'est toujours avoir un plat avant le saut. On ne veut jamais avoir la pente puis le saut. Ça ferait trop une compression. As Collard begins his climb to the starting area, the team puts the final touches on the slope surface. Lui, il met un peu sa vie entre nos mains. C'est pour ça qu'on est très méticuleux. Là, on s'assure qu'il n'y ait aucune bosse pour pas qu'il y ait de petits obstacles à sa planche quand il se lance là-dessus. Before leaping into the unknown, Collard does a speed check. Based on the 32-degree angle of the kicker, with weather conditions not taken into consideration, the 80-kilo snowboarder has to reach about 50 kilometers an hour to propel himself to the landing area. With all eyes on him, Collard speeds down toward the kicker. Collard falls short of the landing. Ah! Il manquait un petit peu de vitesse. Il est arrivé juste avant l'endroit où le plat du saut puis la zone d'atterrissage se rejoignent. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact quand on arrive à cet endroit-là. C'est définitivement pas une zone où on veut atterrir. He's shaken up, but fortunately unhurt. Good job, man. Yeah. Correct, les deux? Ça a pas trop cogné? Ben, t'es arrivé au pire spot, selon moi. Là. The rider dusts himself off and heads right back up the mountain, determined to make a successful jump. To land on his feet, Collard will have to build up more speed this time. But the turn before the jump poses a problem. Le saut a été construit un peu en défiant les lois de la physique qui n'est pas dans l'axe de pente naturel de la montagne. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est créer une longue courbe qui permet aux planchistes de passer de la zone de départ jusqu'au saut en gardant le maximum de vitesse. On est allé d'un angle quand même assez prononcé pour que la personne ne soit pas sur l'écart de sa planche. La planche va toujours plus vite lorsqu'elle est à plat. Donc nous, on vient faire un virage en angle pour que la planche soit à plat le plus longtemps possible.
Lorsqu'on a une neige molle et qu'on a un virage, le corps de la planche rentre très creux dans la neige et il y a une très grande perte de vitesse. Donc nous, on utilise un urée, un fertilisant qui est à base de sel, qui vient durcir la neige. Ça crée une surface presque glacée qui empêche le planchiste de caler et qui lui donne vraiment toute sa vitesse pour le saut. At the starting gate, Kolar waits for the urea to take effect. Having narrowly escaped disaster the first time, he can't afford another mistake. C'est pas le plus gros des sauts, c'est sûr qu'il y a des sauts qui sont plus gros que ça, mais c'est vraiment un saut qui est considéré pour expert, un saut qu'on utilise quand on a certaines habiletés. Intent on making the jump, the snowboarder races down the mountain at top speed. His approach to the kicker is stable, and he soars through the air, along the planned trajectory, and 20 meters further, makes a perfect landing. Now they know the shakedown jump is doable, but it's still not perfect. L'un des problèmes qu'on a vécu avec le saut aujourd'hui, c'est la vitesse. Donc, on planifie grossir la zone de départ, la rendre un petit peu plus à pic pour s'assurer qu'on va avoir la vitesse adéquate, peu importe la température, parce qu'on a des surfaces de neige plus rapides, des fois plus lentes. On va également venir peaufiner l'aire d'approche à son maximum pour que la planche n'ait aucune oscillation. Even though the final is 3 days away, everything has to be ready in less than 24 hours, or at least look the part. Demain, on a des photos et du vidéo à prendre pour le dévoilement. Je pense que tout est sous contrôle. Le gros stress, c'est d'être prêt pour faire ça. Fait qu'aujourd'hui, on termine le saut. On fait les touches finales pour tout ce qui est module de rampe, pour que ce soit beau, bien prêt pour la photo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver au résultat final, mais on en fait tellement qu'on vient habitué à un moment donné, on sait par quoi qu'il faut commencer, puis c'est quoi les étapes prioritaires. On est pas mal sûr de notre coup, tout devrait se dérouler à merveille. The Shakedown final is 2 days away, and the course is ready to be unveiled to the media. The finishing touches have been made, the setups are perfect, and Dizzle and its subcontractors, René Caza and Guillaume Fournier, are ready to put their expertise on display. C'est pas des menuisiers qui peuvent faire la finition de la neige puis de mettre ça, tirer les lignes. C'est des gars de neige. C'est là que des gars comme René et Guillaume peuvent faire la différence parce qu'il faut que tu en aies poussé dans la neige, faut que tu en aies fait des tremplins puis tout ça. Puis bon, ben vu qu'ils font ça aussi, comme nous, ben je sais que ça va être comme on veut. Puis que quand on arrive, là, que ça soit comme coupé au couteau. After 2 weeks of intensive work, our normally unsung heroes bask in their moment of glory before being eclipsed by some brighter stars. As awesome as the track is, Olympians Max Perrault and Sébastien Toutain are the ones in the media spotlight today. The two Quebec athletes got their start at the Shakedown and used it to launch their international careers. Now, each of them has won 2 gold medals in the prestigious X Games. Le Shakedown a été un énorme tremplin pour beaucoup d'athlètes québécois. C'est un événement qui est connu à travers la planète, surtout dans le milieu du sport d'action, dans le snow. Donc, un athlète qui performe bien ici va généralement créer de l'intérêt de partenaires, de revues, des vidéos. Pour moi, le Ride Shakedown, c'est le bal de finissant. C'est la dernière compétition de l'année, puis c'est vraiment le fun de terminer ça ici au Québec, avec mes amis, ma famille qui viennent me voir. Aussi, on est aux Olympiques cette année, puis je crois que le monde du Québec nous connaisse vraiment plus, moi et Sébastien, puis ça va être le fun. As the event's clear favorites, these snowboarders shouldn't have any trouble pulling off their stunts for the cameras. As expected, they put on quite a show. On both the jump and the rails, they live up to their reputations. In interviews, the star athletes are all smiles, and the media get what they came for. But behind the scenes, what should be a mere formality takes an unexpected turn. La hauteur est bonne, mais je trouve juste que présentement, tu montes puis tu tombes. Sauf là, le jump, on peut pas le changer, il est coupé. Fait que le best, c'est juste de couper. A 4-time champion of the event, Toutain is a Shakedown hero, and his words carry a lot of weight here. Le jump va être peut-être encore plus comme True Table.
He feels that several changes need to be made before the headliners can perform the kind of breathtaking tricks that fans will expect. L'affaire, c'est que je trouve là, il n'y a pas d'airtime tant que ça. Là. The 32-degree kicker doesn't generate enough lift for a triple cork, a stunt that only Toutain, Perrault, and a handful of other snowboarders can pull off. Sérieusement, là, si vous laissez ça de même, là, ça va être plus dur. Moi, je le mettrais tout de suite à 36. Je comprends, pour vous, c'est rien, là, mais on s'entend qu'au Québec, il n'y en a pas gros, là, des jump down. Fait que pour du monde qui sont pas habitués, ils vont arriver sur de quoi à 36, là. Fournier is worried about tomorrow's amateur qualifications, and he hopes to find a compromise. Pour demain, on va le laisser à 32. Puis pour samedi, on le monterait à genre 36. Tu dois le monter à 36 pour demain? The two snowboarders aren't giving any leeway and expect nothing less than perfection. Pour un parfait jump, ce qui est le plus important, c'est vraiment la transition du saut. Que de en bas jusqu'en haut, il y a vraiment comme une courbe. Et puis, c'est ça qu'on voit justement aux X-Games. Puis le fait d'avoir juste un petit kick à la fin, une angulation de 36 degrés, c'est ça qui va t'aider à spinner, puis c'est ça qui va t'aider à faire des plus grosses manœuvres. Il n'y a pas un athlète international qui va dire « Moi, je vais aller là pour pas bien paraître ». On s'entend. Mais ça reste qu'on a quand même une qualification amateur, nous. After a tense standoff, the two parties find common ground. The kicker will stay as it is, but to compensate, the starting and landing areas will be modified. Sans trahir ça. En tout cas, le setup de rail, il est parfait. Ouais, vous aimez ça? Ah, merci. Ah, Yes. Content que vous aimiez le setup de rail. The headliners approve of the rails, but this is small consolation for Fournier and his team, who don't have a second to lose if they want to offer a jump worthy of the major leagues. To deal with the landing area, they'll need to bring in the winch once again. Fait que là, ça prend le winch au plus vite. Pas le choix, on commence aussitôt que c'est fini, si on commence. C'est une pas pire, celle-là. C'est une grosse. Il y a tout le temps les imprévus, c'est de l'événementiel, surtout quand on travaille dans la neige. Mais là, c'est de rappeler les troupes, de rappeler les opérateurs, de dire, guys, on a un peu plus de job qu'on avait prévu. On a une grosse job de winch à faire. Il faut reculer notre coin d'atterrissage. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis là, ils vendent pas. Puis ils annoncent caca en fin de semaine, hein, on s'entend? This weekend's forecast calls for heavy winds in Saint-Sauveur, and the team will have to modify the jump so that the snowboarders can reach the landing in any weather. Ça va faire en sorte que si tu manques un peu de vitesse, ben tu vas quand même toucher l'atterrissage. Un petit peu moins de distance. On va voir à quel point on a du temps dans les airs pour peut-être faire des triple corks. Not only does the team need to bring the landing area closer, they also have to steepen the starting slope so that the athletes can generate more speed before the jump. The changes are major, and the rig drivers aren't happy. Forced to work late into the night, some of them wonder whether their foreman, Guillaume Fournier, knows what he's doing. Just when he'd planned to tackle other production issues, Patrick Bernier has to leave his office to put out some fires. C'est là, je m'en viens voir. Ça va-tu, man? It's getting late in Saint-Sauveur, and the team has to make major changes in advance of tomorrow's qualifications. The resort's rig drivers have been called in at the last minute to fix the problem, and they give foreman Guillaume Fournier a hard time. C'est la première fois qu'ils travaillent pour nous, les gars. Fait que, les voitures qu'eux, leur crédibilité n'est pas établie. Nous, on les engage, on sait qu'ils sont capables, les gars, de livrer. Et après ça, tu travailles avec des opérateurs qui les connaissent pas. Puis c'est normal, dans n'importe quelle station où tu allais la première fois, tout le monde est un peu sceptique. Puis si tu te trompes, puis que ça va pas comme tu veux, puis que tu as des décisions à changer, tout de suite, ils disent « Ah, ben c'est de sa faute. » Faut communiquer, Big, faut communiquer. Je sais, mais... Nous, on est sur un deadline, il faut que ça soit installé demain matin à 9 h. C'est fini, on peut pas arrêter de continuer de modifier. Non, je sais, en tout cas, c'est plus que... Dans cette industrie-là, tout le monde est capable de faire un jump, tout le monde est capable d'installer un rail, tout le monde. Après ça, le souci du détail que tu as, puis comment tu calcules ton affaire, puis en combien de temps tu peux le faire pour minimiser le temps d'opération. Tous les gars de BR en haut qui capotaient, ils sont en train de péter une coche. C'est le même, tu sais c'est quoi? Ah, je sais, les opérateurs sont tous pareils. Tu reflètes que ta confiance, tes connaissances, que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Je suis désolé. Hey man, j'ai envie de brailler, là. Je suis comme... J'ai parlé à midi. Je sais, 4h30, c'est réglé.
After 2 long weeks of work, the day is dragging on, but the team summons its last reserve of strength for the home stretch. J'ai besoin en fait que tu t'en ailles le dernier pour être sûr que quand tu vas t'en aller, il ne restera plus de traces puis que tu vas mettre ça bien propre pour le LED demain matin. A few hours before their biggest event, Diesel's 2 head honchos are feeling the pressure. The success of the Shakedown is in the hands of the team on the mountain. C'est devenu une entreprise et non juste un petit jam de snowboard, comme on dit. Avec l'ampleur que l'événement a pris, il y a beaucoup de sous d'impliqués, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'engagement. Donc c'est important pour nous que ça se passe bien de A à Z. Bon, ben super les gars, moi je suis demain matin à 6h30. On est sur les derniers 1000, dernier effort. Après ça, c'est réglé. On a hâte que ça commence. Ça va être le fun, là, la vraie énergie va commencer. On se revoit demain. Cool, merci, bye. Salut, bonne nuit. Hier, tout le monde était un peu sur le stress de dernière minute. On a terminé tard, les esprits se sont échauffés un peu, mais on a su se ressaisir. On est seulement à quelques heures de l'événement. Les athlètes commencent déjà à arriver, à venir voir notre travail. On entend les gars parler, puis on attend les gens, ils viennent voir, prendre des photos, on passe sur leur chum. Je pense qu'on a livré un parcours de qualité cette année. Les athlètes vont être contents, ils vont pouvoir y aller de manœuvres plus difficiles. Before the first run, the team puts the final touches on the slope. The course is ready, and the show can begin at last. J'ai vraiment aimé ça. C'était sécuritaire, on avait beaucoup de choix. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Je pense qu'ils ont vraiment écouté tout ce qu'on avait à dire. Je pense que c'est ça qui est le fun du Race Shakedown, c'est que c'est un événement vraiment fait pour les athlètes. Pour l'instant, tout est positif. The amateur qualifications go smoothly, and the track is put to the test. The spring conditions aren't letting up, but the maintenance crew works non-stop so that the snowboarders can showcase their skills on the rails. On this first day of competition, the show must go on, despite the rain that's now pummeling the mountain. Ça va super bien. Les gars sont contents, ça performe. Overall, très bon succès. The next day, the party continues during the elimination rounds. In this supercharged atmosphere, everyone is eagerly awaiting the grand finale. Le moment tant attendu est arrivé. On a terminé tellement fort, le parcours, on est prêt. Les pratiques ont eu lieu ce matin, tout le monde est content. Shakedown time. Everything is in place for the crowning of the 2014 Shakedown champion. But unfortunately, Mother Nature has other plans. The wind picks up just as the final kicks off, and everyone sees the extent of the problem when Sébastien Toutain makes his first run. The Shakedown's most accomplished snowboarder crash lands, and the competition screeches to a halt. The athletes are called to an emergency meeting. On avait des vents de 35 km/h. Sur un saut qu'on doit franchir une distance de 80 pieds, puis le vent était de l'ouest, donc directement face au saut. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est très dangereux pour les athlètes. Fait qu'on a fait un vote à la main. On a dit à chacun des gars, qu'est-ce que tu veux faire? Rider ou séparer la bourse? Puis on en a 4 sur 10 qui voulaient rider, puis les autres voulaient splitter. Donc, on a dit, on est capable de donner un show quand même, mais ça sera pas sur le saut cette année. Puis on s'est lancé sur le module de rampe, puis on a fait une session de 45 minutes très intense. Tout le monde comprend que des conditions climatiques, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis on mettra jamais la vie en danger pour le bien d'un spectacle ou d'essayer d'aller chercher de la performance. C'est la 13e édition. Je sais pas si le chiffre 13 joué contre nous. Je suis pas superstitieux, mais là, écoute, j'ai assez hâte à la 14e. After a 3-year hiatus, the world's fastest motorsport series returns to put the best race pilots on the planet to the ultimate test once again. Kicking off in spectacular style in Abu Dhabi, the Red Bull Air Race doesn't take place on a paved course, but over the Persian Gulf at 370 kilometers an hour between inflatable 8-story pylons. For 3 days of flying, 75 workers spend 2 weeks putting up the racetrack
and other constructions bound to be dismantled when the race is over. Whether it's the control tower, the airplane hangars, or the temporary runway, the air race facilities not only require a lot of work, but also extremely specialized know-how. Thanks to the experts behind the scenes, 12 fearless pilots will tear up the sky to get a shot at the world title. Get ready for takeoff. This is extreme science. Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates, is hosting the Red Bull Air Race for a record 7th time since the championship was founded in 2005. Located an hour from Dubai, this metropolis of close to 1 million inhabitants provides the perfect conditions to enjoy the show from Corniche Beach. In a fantastic setting where historic monuments mingle with ultra-modern skyscrapers, the aviation elite unites for a weekend to crown the fastest pilot in the world. Two weeks before the event, operations begin in Abu Dhabi. The work takes place on 3 separate sites, including the main enclosure, home to the production offices, the media area, the main control tower, and the aquatic operations headquarters. 5 kilometers away is Mina Zayed, a port which oil tankers and fishing boats will soon have to share with single-engine race planes. These planes will be housed in hangars set up near a temporary runway. Elsewhere in the port, the aquatic operations team assemble the air gates. Arriving in pieces, these floating barges will be transported by water to the track once they're assembled. Head of production, Jacob Gehlhofer, handles every step of the construction, and the tight schedule leaves him little room for surprises. The task is even more colossal after an over 3-year hiatus. I'm head of production, being the first man here and probably the last one who leaves. The old air race was something really special, but now we go back to the sporty roots, make a proper sport event out of it, but keeping also budget in mind. An icon of the air race, the main control tower will make its final lap before being retired for good. The 5-story, 27-meter structure will soon house for the very last time the race headquarters, the security dispatch, and the video center. This was something really iconic from the past, and the city of Abu Dhabi asked for it, so we brought it here, use it probably for the last time. In most locations, we will have existing structures like the racetracks in US, where we have perfect race control rooms. In the end, it shouldn't be iconic, it should be practical. Transported by sea in containers, the structure's components are assembled by veterans who know the tower inside out. The 4 of them have only 3 days to finish this giant 3D puzzle made up of thousands of pieces. At the other end of the main enclosure, another team begins setting up the track under the supervision of Marco Van Es. They position the anchors that will keep the air gates firmly in place. Tony, I don't hold unless I have to. Okay. 14 days before the Red Bull Air Race, we start with placing buoys and anchors in the racetrack. Here in Abu Dhabi, we use, for example, 39 anchors of 500 kilos with 150 meters of anchor lines. It's calculated which winds we expect and the weather conditions in the racetrack. The anchor is first set down at the spot shown on the track plan, then attached with a steel cable to a temporary buoy that shows the future location of each air gate. At Zayed Port, other aquatic operations team members have a week to assemble the barges
that will soon be moved to the track. This team, however, is already running late due to the high winds preventing the crane from putting the barges in the water. 25 meters long by 12 meters wide, 5 of these barges will each support 2 pylons. 4 other smaller barges will each support 1 pylon. The team starts by assembling the structure of each barge, which they then place over giant floats. Previously used by the Army, these floats transported tanks across rivers. With little space available on the wharf, the workers soon won't have room to put together any more barges. To free up space, the ones already assembled will have to be put in the water. Fortunately, the winds die down, and a few hours later, the crane can finally begin its work. But the team isn't out of the woods yet. The blowers and pylons that are supposed to be on the barges haven't yet arrived in Abu Dhabi, and the air gates are put in the water before they're even finished. For Holger Lepridge, the man in charge of the air gates, that poses a real puzzle. Right now we have a problem. We have to work something out because one container is missing. The ship is late and it's arriving in the next 2 or 3 days. Our operations are planned months before, and we make a workflow, a rundown. Sometimes things happen like a container is delayed or something, and then we have to change the plan. In the end, it will be that we have some nights to work through just to get all the air gates done in time. While work picks up on the Corniche, the 12 pilots taking part in the championship are at the Ras Al Khaimah Airport, located at the northern edge of the United Arab Emirates. To help the pilots hone their reflexes, Red Bull sets up a training camp on a test track closely similar to the one in Abu Dhabi. One of the challenges we face is track time. A track is such a monumental thing to set up. The pylons, the men and equipment to operate it, that we don't have tracks just sitting at home in our backyards. Of course, we fly the airplane ahead of time, but there's no substitute of just actually being in the track itself. A few weeks before the race, Canadian pilot Pete McLeod gets ready in London, Ontario, in conditions that are far removed from those in Abu Dhabi. With the Red Bull Air Race's return, McLeod now has a new team in place, unfamiliar with the competitive circuit, making his last flight days in Canada all the more important. It's January here in London. Today's going to be a cold one. It's minus 14. It's snowing one minute, sunny the next minute, so I'm just not sure what's going to happen. We start every day by saying, okay, we want to be ready to fly today. Well, you show up and the weather's bad, you take the plane apart, work on something, and then maybe race to put it back together to try to take advantage of the weather window and take it apart again and put it back together and take it apart. So that cycle goes on and on. I think I should maybe get like a head start or something in the race for getting ready in Canada. It'll be a big change environmentally going from Canada to Abu Dhabi. The last time we were in Abu Dhabi, you could lose 2 or 3 pounds in 15 minutes of being in the racetrack. The airplane, we just don't know how it's going to perform in those temperatures, and if the settings that are working for us here in Canada will even work at all. The 6-cylinder standardized engines used by all pilots are cooled only by the air flowing through the cowling. But since London's cold air is naturally more cooling than the air in Abu Dhabi, the engine tests performed by McLeod and his team verge on pure speculation. If we weren't racing, it wouldn't be a problem. But because we're racing, we want to minimize the amount of air that we let in and out of the cowling, because the less air we allow in to cool the motor, the less drag we're putting on the airplane. And then we do that with changing the inlets and outlets of the cowling. Right now we're testing that
in temperatures well below zero. And it's working. It's working great, you know, perfect. So no problems with over-temping the motor. We could get to Abu Dhabi and find out that our temperatures are going too high because of we're not cooling it enough, and this could be a big problem for us. The period immediately before the race in Abu Dhabi will be extremely valuable. It's been 3 years since we've been at a race, and I'm ready to get back in the track. You know, I think I've got a great airplane and a great crew, and I want to continue on my quest to become world champion. Back in Abu Dhabi, 10 days from the big takeoff, workers join forces to continue installing the barges on the track. Tony, gaat goed? Okay, Sean, everything okay? Sean, you okay? Okay. The head of aviation is making the track plan. He's giving us GPS coordinates of the track. With the laptop, with internal GPS, we see ourselves in the track. So we can go with a boat exactly to the spot where we want to be, so we can connect the buoys and the wires. To solidify the barges, the team has to take into account the tides as well as wind gusts, because once they're up, the 25-meter pylons have a large surface area for the wind to catch. Not only do the floats support the weight of the barge, but their buoyancy capacity also allows to tighten the cables that hold the structure firmly in place. I've seen on this calibration point now that we are 7 meters out of position. We have to move 7 meters in that direction. Every morning at 8 o'clock, we will be on the gate to recheck the position exactly. In the beginning of the air race, it was a little bit different. Sometimes the gates were moving and it was for one pilot easier than for the other one, and it should not be so. Nowadays, everything is perfectly in position the whole race. On the main site, the control tower assembly is running smoothly. But a problem arises upon delivery of the 4 concrete blocks that the tower will be attached to. According to the formulas used to calculate the weight of concrete, the blocks are too small to safely hold up the tower. We have to know the weight. It has to be at least 7.5 tons. I have to take the crane and take some measurements. To Jakob and his team's great relief, the blocks are over the minimum weight and do meet safety criteria. The tower's assembly can go ahead. The tower's top story is assembled separately. It has to be perched on top of the structure using a crane. This is a big challenge for crane driver, taking the complete top of the tower up, and it's just millimeters to fit it into the connectors. Over 30 meters in the air, strong winds make the heavy structure sway back and forth. But the crane operator pulls off the maneuver, and the team makes the last adjustments to allow the installation of the impressive array of electronic equipment. The cranes did a good job. This was perfectly done. The people are now finishing the branding of the tower. I expect that we can move in tomorrow in the morning. In Abu Dhabi, the production team works non-stop 7 days before the Red Bull Air Race. Although it's February, the sun beats down on the team installing the floating barges, and the temperature rises inside the control tower. The workers have to not only deal with the heat, but also work longer and longer days in the run-up to the event. Oké, pak al gelijk die volgende. Perfect. At Zayed Port, the team prepares the area for the pilots, who will soon arrive in the capital. In a couple days, we'll fly the airplane from Iraq to Abu Dhabi and land at the temporary runway. The whole racetrack's being set up as we speak. Our own private runway is being created, and our hangars are being assembled. It's kind of cool that they create all this just for us to do what we love. We have to understand that this is the top level in aviation. Some of them are acting like princesses, so they need a red carpet. Others are totally practical and will support you in your work. But in general, it's nothing we cannot solve. The difference between a pilot and God? God doesn't believe he's a pilot.
Whether they're gods or not, the pilots have no control over the thick fog paralyzing the country's 3 main airports, including the one in Abu Dhabi 6 days before the race. Even though it's their 7th competition here, air race officials have never seen anything like it. It was crazy. There was 50 airplanes trying to figure out where they should divert to, so we shut everything down. Fog is very, very rare here in the UAE. It happens a couple times a year when the seasons change, and the weathermen do not forecast it being an issue for us at all in Abu Dhabi. Despite what race director Jim DeMatteo says, the fog is worrisome, as is the progress of the course's construction. The blowers and pylons have yet to arrive, and the organizers start to fear the worst. We lost 1 container during transport. This is the container where the pylons were in, and we don't own a second set. Unable to finish the air gates installation, the team carries out a number of secondary tasks. Still, the situation gets more problematic with each passing hour. Due to the late arrival of the containers, we have to do some works right now, which we're supposed to do later, because now we are waiting for them. But just as the team starts to lose hope, the missing container finally turns up in the air gate assembly area. Could you just help us that they are not falling into the water? 1, 2, 3. Perfect. Next one. The team members barely have time to breathe a sigh of relief before they have to transport the equipment to the track. We had to bring all the material by hand in the hot sun. It's heavy material. A blower is about 110 kilograms, but we have to handle it. On the main site, the tower is ready to house the electronic equipment that will be used in the race control room and the video center. In addition to providing a spectacular view of the track, the tower is equipped with high-tech, top-of-the-line video equipment, allowing race officials to review the action from every possible angle. You could compare it with the Formula One setup. In fact, it's a race control like you use for every motorsport race, and so the difference is that you have to go up 4 levels of stairs. With planes racing around in every direction, several antennas are set up to guarantee a continuous signal between race headquarters and the single-seaters, each connected to the tower by 5 radio transmission channels. Whether for communicating with the pilot, receiving a video signal, or transmitting telemetric data, the radio transmissions between the tower and the planes are paramount to ensure the success of the event. With the planes arriving imminently, the workload is enormous, and the schedule leaves no room for surprises. We have, including some buffer, not more than 1 day in total. And since the race is back after a long hiatus, the trunks containing the parts can be real surprise packages. Packing 1 container with a tower 1 year ago means that you never know if you did any mistake. And come here, and if something is missing, it could be a big challenge. The next morning, the pilots finally arrive at the temporary runway in their race planes. Right off the bat, they must put their skills to the test to land in the middle of Zayed Port. While we're here in Abu Dhabi, our runway is actually a boat wharf. On one side is the water. On the other side is a row of steel light posts. We're only a fraction of a second away from things going very, very badly, very quickly. Aside from the obstacles surrounding it, the temporary runway is also dangerously short. At only 500 meters long, it's the antithesis of traditional runways, where Boeing 747s take up to 3,000 meters to land. These planes are very clean and slippery, and if you come in just 5 knots, 10 kilometers an hour too fast, the plane can float above the runway
and the whole time it's floating, you're using up the available distance to go, and it's not until you get the wheels on the ground and you start braking. Now that the training camp is over, the teams prepare for the big race. They'll spend the next few days getting the hang of the real track and making last-minute adjustments to their planes. While similar at first glance, 3 types of planes are in competition: the Zivco Edge 540, the MXS, and the Corvus Racer. With most of them being aerobatic pilots, 11 out of the 12 competitors prefer the familiarity of an aerobatic plane that they tune specifically for the air race. Nicholas Ivanov opts for the versatility of the most popular plane in the championship. Je vole sur un Edge 540 qu'on a transformé d'un avion de voltige en avion de course. On a juste modifié les capots, les carénages, le cockpit plus aérodynamique. Avec un fuselage en tube, on a pu après faire une peau tout autour de la structure en tube qui était plus affinée, ce qui j'espère nous donne un peu plus de vitesse. According to Ivanov, his plane gives him an edge over his rivals who prefer the MXS, the other aerobatic plane in the championship. Le MX, c'est un avion tout en carbone. On ne peut pas modifier les capots, le fuselage, donc on ne peut pas modifier grand-chose. But to former fighter pilot Matt Hall, carbon is actually an advantage. I chose the MXS myself because I've been involved with carbon fibre in my full military career for 18 years flying jet fighters, and I'm just used to how the carbon fibre is used and works and how strong it is. It's also a safety side of things that if something does go wrong, you want the strongest structure around you. I did have an incident at the Windsor race where I touched the surface of the Detroit River, and this aircraft effectively saved my life. It held together under quite a violent impact, and I was able to fly it out of the river and land back at the airfield. Unless we got the opportunity to fly each particular plane in exactly the same parameters, it's hard to know exactly which one's going to be better than the other. That said, I do believe as the race redevelops and the sponsors come on board and the budgets get bigger, people will start doing just like Formula One, wind tunnel testing and modelling to come up with the ideal aircraft, and it'll be a scratch-built race aircraft, similar to what Corvus is trying to do. Rather than modifying an aerobatics plane like the other pilots, Hungarian Peter Beshenye teamed up with a Hungarian company to design a model tailor-made for the air race. This airplane has not been built for aerobatic. This plane has been designed and developed especially for air racing. The aerodynamic, the shape, the wings has been modified for the fast straight lines and very fast moves. At the very beginning, when I started to test the plane, it was not as good as now. Of course, it was a prototype. I fly, I give them the feedback, fly again, test, not good, good. Good direction, not good direction. It's a lot of work. While the pilots get a handle on their new environment, the aquatic operations team is still out on the water installing pylons, a job they started the day before. Odin, bereit zum Inflaten? We have over here all in all 14 pylons. Normally to inflate it takes us about 1 minute, but right now we had to do it for the first time, and that can take up to an hour per pylon. Pylon up in 3, 2, 1, go. Und Zug. Und Zug. Und Zug. As they're being installed, the pylons are adjusted using belts until they're in the perfect position. Each pylon is equipped with a blower that maintains air pressure and a security device linked to the control tower. Monitored by computer, the pylon's pressure is relayed to the aquatic operations station. If the pressure is low, an indicator light goes on and a team is immediately dispatched to the site for inspection. Each pylon is made up of 9 different sections. The closer a section is to the ground, the more rigid its material is, so that it can resist the pressure generated by the blower. Since the pressure is lower up top, the upper sections are made of an ultra-light material, 40% lighter than paper. The fabric, which tears at the slightest contact, is similar to sailboat fabric and allows the pilots to graze the air gates without danger. The pylons of the double gates are conical, but not symmetrical. They have a straight side and a sloping side.
To create a perfectly rectangular flight window, the sloping side is placed on the outside. The window, 14 meters wide, leaves little room to maneuver. It's all about the quickest line. So we'll take the gates on quite a steep angle. Imagine two pylons like this, and as you move them like this, they get narrower. Well, that's the space that the plane has to go between. Either vertically or horizontally, a plane that strays out of the flight window is disqualified. While the width of the flight window is clear, its 10-meter height, marked out by 2 yellow bands, requires the judges to keep an eye out, especially in the part of the course known as the chicane. To allow the judges to follow the action in every possible angle, live and in replay, technicians install and test the complex electronic equipment. A pilot flies through the track aboard a plane equipped with an array of telemetry gear. This includes an accelerometer, which plays a crucial role since speeds higher than 370 kilometers an hour will lead to immediate disqualification. Making a flying start, the pilots use a long approach corridor to enter the track just under the speed limit. The stopwatch is triggered automatically at the exact moment the plane's nose passes the first air gate. It's very important to have a nice, good run-in between basically 355 and 365. It's perfect to see 370. It's playing dangerous, but hey, it's racing. Along with measuring speed, the accelerometer calculates gravitational force, better known as G-force. While a roller coaster reaches a force of 3G and a Formula One racer can spike to 5G, an air race plane can easily reach up to 10G, by far the highest of any sports competition. To spare the planes and their pilots, for whom G-force is genuinely dangerous, race officials impose a maximum of 10G under penalty of disqualification. When you're flying level, not turning, you're at 1G, just like when I'm sitting here right now. It's 1 times the force of gravity. And when I first come into a turn, if it's a hard turn, I can be pulling 10G just instantaneously. To prevent pilots from going over it, race officials equip planes with a display screen, as well as an auditory aid. The higher the G-force, the sharper the audio signal's pitch. These tools could come in very useful in less extreme circumstances. It has to be muscle memory. There's no way to react to the meter. By the time you already saw that it was too high, it's over. It's not something that builds up and you're watching and okay, 9.5, I'll just hold it there. While the air race single-seaters can technically withstand up to 20G, for the pilots, the limit isn't clear-cut. And even though 10G spikes are equivalent to the weight of a car or an elephant resting on their bodies, the physiological effects are even more worrisome. Le gros danger des G, c'est que tout est plus lourd. L'énergie du corps, en gros, le sang pèse 10 fois plus lourd aussi. Donc quand il pèse plus lourd, il va descendre dans les jambes et moins bien alimenter en oxygène le cerveau. Et s'il n'alimente pas bien le cerveau, à un moment, c'est ce qu'on appelle le voile noir, quoi. Under the effects of G-force, pilots know they're in danger when they experience a gradual reduction in their color perception. Their peripheral vision starts to dim, and they feel like they're looking through a tunnel that shrinks and shrinks until everything turns black. On est toujours conscient dans le noir, mais on entend toujours. Et après, on n'entend plus rien, et toujours en étant conscient. Et puis la phase suivante, c'est la syncope, quoi. Pouf. C'est gênant quand on est tout seul dans l'avion en train de piloter. Anytime you're in a plane, this is bad, but when you're 30 meters from the ground, you can't have this happen. This is what we do, we push the limit, and if you want to be on the limit, you have to accept those challenges that come with being on the edge. To help pilots combat gravitational force, the air race requires them to wear special G-suits. Using a system of tubes, these fluid-filled suits compress the pilot's legs, preventing blood from flowing down to their feet. Made of non-elastic Kevlar, the suit doesn't stretch. When the tubes expand as the fluid flows down, the pilot's legs and lower blood vessels are compressed. It's an aid. It helps you a little bit. Maybe if you pull 10 Gs now, instead of 10 Gs, it would only act like maybe 9 Gs. So you still have to actively combat this. Despite their high-tech suits, and even though they're very well trained,
the pilots take every possible measure to avoid blacking out and to finish the race. To make sure their hearts have the strength to pump blood to their brains, they control their blood flow and counter the effect of gravity by doing the anti-G straining maneuver. For all the pilots here, this is automatic. When they pull G, it's not a reaction to, okay, I'm starting to have tunnel vision. You can't recover, you have to do it immediately at the same time. Flexing our legs and our abdomen and our whole lower body, tensing it up, trapping the blood up in the upper part of your body. Basically how this works is it's like taking a full breath and trying to forcefully exhale but holding it in. Continue it. Comme ça, et en fait on s'habitue sans problème à une accélération supplémentaire jusqu'à comme ça 10 G. C'est une espèce de contrainte au départ, mais après ça devient une sorte de drogue. On a besoin de ça. On a besoin de ressentir ces accélérations, ces G, pour voir qu'on est écrasé dans le ciel. Ça fait partie du jeu. With the planes about to make their first appearance, it's starting to feel like an air race in Abu Dhabi. 2 days before the grand finale, the pilots get ready to try out the track for the very first time. For the production team, it's finally time to test the facilities they've been working on for nearly 2 weeks. As much as people want to initially put things together, the reality is that we need airplanes running through the course to get the real data, to make sure that the technology all works so that it gives us what we need to put the product on. Hey guys, Danny wants everybody up there for a briefing. Co-drivers too, please. On this busiest of days, track officials are already getting ready to repair pylons they've only just set up. Abu Dhabi was classically a high hit rate on pylons because it was the first race back of the season and everyone was probably getting their eye in and hitting pylon. 250 miles an hour, even a small mistake is enough to hit a pylon, and it just happens like that. While contact with a pylon during competition leads to disqualification, that's not the case during trials, where pilots are free to make mistakes as they get the hang of the track. And right away, fears of potential problems are confirmed. For the aquatic operations team, it's a practice day for the televised grand finale, when pylons will have to be replaced as quickly as possible, similar to a pit stop in auto racing. If there's a pylon hit, we give the call to the boats that they can go into the race box. The guys jump off on the gate, start repairing. So they have like 1.5 minutes. From the aviation side, we get the call, okay, 30 seconds. 10 seconds. Okay, go out now. As soon as we're out, they give the aircraft a call that they can approach the race box again. Number 95 Hall cleared into the track. Smoke on. For fast replacement, the pylon's 9 sections are connected with zippers. When a section is damaged, the team replaces not only that section, but all sections above it, so they only have to use one zipper. These spare parts we have all on boat. The boats are pretty packed with material. It's even hard to find a place for us to sit. Not a problem if we have 10 or 20 pylon hits per flying session. That's our job. We love our job and we love to do it. At the hangars, the pilots awaiting their turn get ready at a fever pitch. After a 3-year wait, they'll soon know whether the Abu Dhabi track will play in their favor or not. I've seen maps of the track, how it's supposed to be, but I've learned over the years that there's always a big difference between what you see on the paper and what's in real life. Even little changes can change your lines totally. A very fast aircraft may be great in a straight line track, but there'll be other aircraft that may be not as fast, but they're great in a turning track. Right after landing from his first test flight, Nicholas Ivanov and his rival Kirby Chambliss analyzed the problematic parts of the track. I try to do something like that,
and then to be like that. Le track n'est pas tout à fait le même qu'à l'entraînement, surtout après la deuxième porte, on fait zigzag, on va dans la suivante. Avant, on était obligé de faire un gros virage gauche-droite pour essayer de le prendre. Là, c'est beaucoup plus en ligne et les portes étaient un peu plus resserrées. And here, you have to turn on the right. Il faudrait le modifier un peu plus en largeur, le track, mais comme on n'a pas assez d'espace, ça va être comme ça. While some pilots are unnerved by the track design, Pete McLeod is not among them. His trial run bodes well. I think the guys did a great job building the track. The venue looks amazing. I mean, I'm having fun out there, and there's not a lot of magic to this track. A fast plane, guy who flies clean and no penalties is going to do very well. I think you're going to see a really tight race here in Abu Dhabi. While the Abu Dhabi track differs slightly from previous years, its same location, the part of the city known as the Corniche, is convenient to the competition's comeback. From the data collection perspective, we did have the benefit of being here for multiple years prior. We kind of know what's going on. Now, in other parts of the world, especially parts that we have not been to, we do what's called a location check, and we walk around everything, we look through everything to make sure that the race course will be designed and set up the proper way. Mostly driven by safety and how you can design it to stay within whatever area we're given to work within. But then if you have a marquee backdrop, you can design the track to make sure that that TV product is enhanced. With thousands of spectators expected to line the track, the air race makes safety its highest priority. To mark out a safe fly zone, also known as the race box, the aviation team uses sophisticated computer applications. Red Bull has a unique software they've actually enhanced and designed, and we have that capability that anywhere along the track, if the plane crashes, we have what's called a debris field, if you will, a scatter pattern, and that really helps us design the course to make sure that it's safe for the spectators. The software uses ballistic extrapolation to determine the perimeter in which the track should be built, taking into account the plane's speed, altitude, and energy, as well as meteorological factors like wind and air density. The reality is aviation doesn't have a lot of tolerance for mishaps and mistakes. We won't, in an aviation perspective, push anybody too hard. We don't use the track design to limit what the pilots can do. We want every pilot to be able to fly through it. We just want the best pilot to win because he has the fastest time. Six hours before the race begins, the city of Abu Dhabi and the air race site are quiet. After more than 2 weeks of work, the facilities are tried and tested. The track is finally finished, and the planes are ready for takeoff. The event's success now depends only on the pilots, the crowd, and Mother Nature, whose random and unpredictable winds make Abu Dhabi one of the most difficult stops on the tour. The wind has a significant impact on how the pilots fly the race course. If there's a large crosswind, you might pick a certain line that works for you that day. Well, the next day, the wind can be coming from the other direction, and you have to completely change how you approach the track. Comme on vole dans une masse d'air, la masse d'air peut se déplacer. Donc quand il y a du vent, il faut intégrer ça dans le parcours et dans les virages. On a envie d'aller là, mais en fait, le vent va nous pousser, du coup, il va nous amener là. Given the strong crosswinds, the pilots go through the air gates using a technique usually reserved for landing. C'est comme si vous nagez contre courant de travers, il faut nager un peu en crabe ou avancer un peu en crabe pour avancer droit. Donc certaines fois, il faut viser un peu à côté de la porte. On est un peu comme ça, et comme si vous dérapez en voiture, hein, vous devez savoir faire ça. Regardez sur la porte sur la fenêtre de côté pour avancer droit. Since they can't set a racing line in advance due to Mother Nature's fickleness, the pilots have to know how to adjust to changing conditions. Before starting time, the control tower indicates the wind speed and direction on the track. But for some pilots, this information just isn't enough. Si on passe pas le premier, on peut voir le précédent qui vole. Comme on a du fumigène, on voit un peu le déplacement du fumigène. Donc là, on peut encore affiner l'indication supplémentaire du vent.
I grew up in northern Canada flying float planes, so I'm very used to reading the water and the waves. I don't look for cues with the flags or different things. I just read the water, and every little part of the track will give you different information. And it's kind of maybe a unique skill that I have over some of the other guys. While some pilots feel they have a bad weather advantage, it's the organizers and spectators that have gotten their wish: a sunny afternoon with little wind. To be quite honest, after such a long hiatus, I didn't expect everything to go as smoothly as it has been going. All the training times have been very, very tight so far, so it's going to be a wonderful competition. There was some tension today, of course, especially before the race. There are a lot of new people in the teams. Everybody has to adjust on each other, and of course, because of this, there are challenges. The main challenge today was keeping the complete team calm and focused on what we are doing here. Everybody was excited from the morning on. Once you get into that race mode, then all bets are off, and I think there was a little bit of nerves and butterflies there. When you're here in the tower in full stress, headset on, and so you don't really recognize that a complete new world championship started now. This is something amazing. Over the turquoise waters of the Persian Gulf, the pilots show off their talents by performing a spectacular stunt called the half Cuban 8. This vertical 180-degree turnaround maneuver allows them to quickly head in the opposite direction by doing a half loop followed by a half roll. A demanding and dangerous aerobatic feat that makes it hard to stay under the 10G limit, the half Cuban 8 gives pilots many possibilities for their racing line and provides a spectacular show for the aerobatics fans on the ground. You want to go the opposite direction you're coming from, so you want to turn around very fast. Some guys will go very straight up and steep, others will go very oblique out to the side. Le but du jeu, c'est de pouvoir trouver le compromis entre le virage horizontal ou le virage un peu plus vertical. Quand on part en vertical, forcément, on perd de l'énergie. Si on fait un truc trop serré, on prend trop de G, on perd l'énergie. Si on fait un truc trop grand, on perd de l'énergie là-haut et en plus, on perd du temps. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais, en fait, réellement comment ça fonctionne. Certaines fois, on a l'impression que ça va très bien, et puis en fait, ça n'allait pas, et inversement. Although the pilots are the day's undisputed stars, all eyes turn to the unsung heroes when the aquatic operations team finally gets to demonstrate its know-how. We worked for that for the last 17 days. I can say we were a bit nervous. After the first pylon hit, we saw everything is perfect, everything is good. The time on the air gate was about 1 minute and 7 seconds. I can say it now, it was the best time we've ever done. Things which unites the team is to love to travel around the world, to love the water, and to love the Red Bull Ares. After nearly 3 weeks being here in the Emirates, 3 weeks of hard work, of leading a team up to 400 people, you step out of the tower and just say, wow, and that's it. It's a great feeling, something in between happy and empty. We came with a full charter Boeing and additional charter flights, a lot of sea transport. We have to say that the complete team did a perfect job and solved all challenges. Overall, you can see that it's an incredibly complex production. Hundreds and hundreds of people were involved to pull this off. And I can't tell you how proud I am of everybody and how well everybody worked. The atmosphere in the tower was nice because the atmosphere on the course was nice. It was a fun track to fly, pretty easy, not overly technical, but a lot of fun, good flow, and I had a great result, and it was just amazing to be back in the track. So overall, that means it's perfect for me.